the far He has brought us. Most importantly, we want to thank God for the ballot at 2026. Of course, Thursday was the day when, of course, Ugandans decided who their next president is, and of course, who their next members of parliament are. And of course, from yesterday up to this morning, of course, we are still getting, of course, declarations after declarations. But of course, this morning, the police spokesperson, Chituma Rusoke, came out and, of course, cleared the air about a number of allegations that, of course, were on social media last night, that one of the presidential candidates of the NUP had been abducted from his home using a helicopter and taken to an unknown place. So, according to Rusoke Chituma, he says that these are just insightful and, of course, deceitful statements. Kyagulanyi is at his home. That is according to Chituma Rusoke. Kyagulanyi is at his home, and the security there is only giving him a protection, but it did not go to hurt him. Of course, he also dismissed the allegations that security men had broken into his home, and he said that according to the reports he has, and none of his team has broken into Kyagulanyi's home. And so he said that Kyagulanyi is peaceful at his home. That is, of course, those are his statements this morning to clear the air. Of course, there was a lot of tension last night where social media was washed with very many statements, videos, phone calls, and so he comes to clear the air. That is, of course, according to Afande Chituma Rusoke. So, of course, away from that, yesterday still there were some acts of violence in some places like Luwelo, of course, Machindie, Kawempe, and a few other places, and Mitiana. But of course, the police managed to handle the situation, and by this morning, the environment is calm in all these places. Of course, the issues were, of course, associated with the delayed declarations, especially of particular candidates. But by and large, the situation is back to normal. Of course, is still the highlight of last night. Of course, at around 10:20. The chairperson of the Electoral Commission came and, of course, gave us more results of the presidential elections, and those were the provisional results. And he told us that today, by 5, we shall have known who the next president of the Republic of Uganda is for 2026 to 2031. But of course, in percentages, if we can take you through in percentages, of course, by last night, President Museveni's percentage was at 73.72%, and of course, Robert Kyagulanyi Ssentamu's percentage was at 22.66%, whereas Nandara Mafabi Nathan's percentage was at 1.89%, and then General Mugisha Muntu's percentage was at 0.53%, and of course, Mubarak Munyagwa's percentage was at 0.27%. Robert Kasimate's percentage was at 0.20%, and Frank Bleeder's percentage was at 0.42%, whereas Joseph Mabili's percentage was at 0.20%. Now, of course, the number of valid votes that determined this percentage was 9,293,812. And of course, the number of invalid votes, and this is actually what is worrying, if we have the number of invalid votes as 230,897, making a percentage of 2.42%, then that was worrying. And of course, according to the statistics still, all voters, all the votes together, both the valid and invalid, contribute 44
percent of the entire number of votes that are expected. Of course, if we equate it to the number of registered voters in the national register, and of course. Now this means, of course, spoiled votes were 32,760. And now that is the highlight of last night by 10. And of course, he did not tell us when exactly he will be coming back to give us the sixth preliminary results. But we still wait, and when that is communicated, we shall come and of course give you a live update. Still in the other highlight, while we were in the night, of course, a lot of things happened, and we had more declarations. Of course, yesterday we talked about a number of declarations, but we want to also take you through more declarations that came through. Of course, when we get to Bukoto Central, the incumbent Richard Sebamala on a DP ticket, of course, was declared the next MP of Bukoto. That is in of course, 2026 2031. And when we get to Nakaseke, Nakaseke has been painted yellow again. When you look at all the constituencies, they are now being taken up by the NRM. Of course, starting from where the constituency that Honorable Lutamaguzi Paulson Semakula has been in. Of course, this constituency was won by Basajja Subi Charles, that is Nakaseke South, and Basajja Subi is, of course, NRM. And then, of course, State Minister for Kampala, Honorable Joseph Chofa Togabye Kabuye, was also declared winner of Nakaseke Central. Honorable is also NRM. When we get to the woman member of parliament of Nakaseke, that is Sarah Najuma. Sarah Najuma was also declared the winner to take on Nakaseke district as the woman member of parliament. And yeah, basically that is what is happening in Nakaseke. Yes, and of course, when we come back to Kampala here, Kampala, of course, last night, Hajat Misa Kabanda was declared the next MP of Kampala Central. Of course, in the race, Hajat Misa Kabanda was with the Secretary General of the NUP. Of course, he was also with Aida Nakuya of a Democratic Front. He was also with Lucy Abraham, who was independent. He was also with Hashim from the from National Peasants Party and other candidates. So it stood out that Hajat Misa Kabanda was declared the next MP of Kampala Central. Now, of course, still in Kampala, Eugenia Nassolo has been declared as the next MP of Lubaga South. Now, Eugenia Nassolo is on the NUP ticket, and of course, she will be the next MP of Lubaga South, replacing Honorable Aloysius Mokasa at Tarleton Gold, who was also NUP, and he was also in the race. Of course, he came into the race on an independent ticket. But of course, it's other people that Nassolo was contesting with include Adam Moga Swift, who was independent, but of course also NUP leaning. Now the three were NUP leaning because after failing in the to secure the party ticket, they decided to come back independent. But that is how things are in Lubaga South. And then, of course, Lubaga North, Abubeka Kawalia was also declared as the next MP of the constituency. Now, Abubeka Kawalia is also the incumbent. He has been there, and he was still declared the next MP of Lubaga North. Now, Lubaga North had also other contestants like
Mukaku, Lubega Mukaku of the DF. Abubakar Kawalia was also contesting with other people. Of course, NRM also had a candidate there. But, of course, he was declared the next MP of Lubaga North on the NUP ticket. So now that is those are the results so far of Kampala that we can authoritatively talk about. Now, when we cross to Wakiso, Betty Ethel Nalwima, the incumbent, was declared the next MP of Wakiso district. Now, Betty Ethel Nalwima is on the NUP ticket as well. Like we said, Wakiso is one of the districts that have a number of constituencies because we have Kira municipality is in Wakiso, we have Chadondo East is in Wakiso, we have Busiro East, Busiro North, Busiro South. They're all in Wakiso district, not forgetting Entebbe municipality. Now, of all these, of course, the NUP was able to win some. For example, Nansana municipality, Zambali Blasio Mukasa is NUP, that is also Wakiso. Then Chadondo East, Mkunyinji Mwada is Wakiso. Of course, there is Machinje Savagabo as well, that has not yet been declared. There is Machinje Savagabo is also Wakiso. There is Busiro South, has also not been declared. But then, of course, Busiro North was taken by the NRM. So Busiro North and the Entebbe municipality right now, Entebbe municipality was Kakembo Mbwate Kamwa. Kakembo Mbwate Kamwa came to parliament on the NUP ticket, but of course on the road they parted, and of course he joined the Democratic Front, and he had come back to seek re-election on a Democratic Front ticket, and that wasn't possible because in the race he actually was number 3. Of course, that is what happened in Entebbe municipality. So Entebbe municipality is NRM. NRM won in Entebbe municipality. So when we still talking about Wakiso, after talking about Betty Ethel Nalwima, the other person that was declared, of course, was Councillor George Musisi in Kila municipality, replacing the prominent and vocal MP Semuju Ibrahim Nganda. And of course, some people who are not voters of Kira seemed disappointed, but also results show that Semuju in the race, according to the results, was actually number 3. So that shows that probably he wasn't even close to the winning, but that is it. And of course, when you look at the trend, most of the MPs that have been in parliament, most of the MPs that have been in parliament for 3 years, especially on the opposition, did not see themselves back to the 12th house, and of course, to the 12th parliament. And now, among those include the deputy president of the NUP Central, that is Honorable Muhammad Mwanga Chivumbi, who was, of course, who lost to Muchibi Serunjoji, a senior journalist, we could say. Muchibi is independent. Then the other person prominently is Segona Medad. Medad Segona also lost the Busiro East seat to the independent NUP leaning Emmanuel Magola. Remember, Emmanuel Magola was in the race with Walukaga, and when Walukaga was denominated, Walukaga decided to back Emmanuel Magola. But, of course, crossing to Luwero. In Luwero, of course, Katikamu North, Dennis Sekabira was declared the next MP of Katikamu North constituency. Yeah, that is
in Luwero district. So Dennis Sekabira, congratulations. Dennis Sekabira is also on the NUP, and he is the incumbent. Now in Kamuli, of course, the woman member of parliament, that is Right Honorable Rebecca Litwala Kadaga, was declared the MP of Kamuli district. And of course, Kamuli municipality, we have Namatovu Mastula, who is also NRM. Bugabula South, we had Buzaya Matayo, who is also NRM. Bugabula North, we have John Taylor, who is also NRM. So Kamuli is also painted yellow. Well, we want to join John Bosco Ahumuza, who is at the National Tally Center in Lubowa, to give us updates of what is happening, but also to give us a breakdown of some of these presidential results per district, per region, and of course how each candidate is performing in each region. John Bosco Ahumuza, good morning. Yes. I'm Karazi, and good morning to our viewer of Church of Uganda Family TV. Of course, as for now, we're still here waiting for the EC chairperson who will be giving us another batch of results. Of course, we are waiting for only 19% of the remaining results from all the polling stations. But before we go into that, allow me to first inform you or update you how these candidates are performing in every region. Yeah. Of course, when we look at Teso region, as we try to analyze, Teso region has 11 districts, and out of these 11 districts, there are 2,563 polling stations, and as we speak right now, only 2,552 polling stations are already handed in their results. Of course, the total registered number of voters in Teso, we have 1,094,196, and the turnout, of course, is 686,902. The valid votes are standing at 672,400, and the invalid are 14,502. Of course, when we look at Yoweri Kaguta Museveni in Teso region, is standing at 85.3%, followed by Robert Chagulanyi Ssentamu, who is standing with 9.83%. Nandala Mafabi has 3.03%, while William Frank has 0.67%. Kaswante Robert has 0.35%, Maglizi has 0.3%, Mugisha Muntu has 0.27%, while Nyambwa Mubarak has 0.26%. When we cross over to Sebei region, of course, Sebei region has 3 districts, and the total registered number of voters in this region is standing at 188,442, and the valid votes are 28,026, and the invalid are standing at 2,806. In this region, Yoweri Museveni is also leading with 84.93%, followed by Ssentamu Robert, who is standing at 10.56%. Nandala Mafabi has 3.45%. Rodida has 0.41%. Kasirati has 0.2%. Munyagwa is standing at 0.18%. While Mugisha Muntu has 0.15%. And Mabilizi has 0.11%. In Mugisha sub-region, of course, this is a stronghold for Mugisha and for Nandala Mafabi. But of course, we are seeing changes in this in the turnout. Of course, we are seeing Yoweri Kaguta Museveni standing at 61.3%. Nandala Mafabi, of course, now here. Whereas in other regions, we've been seeing Robert Chagulanyi Ssentamu standing in the second position, like the tie between Yoweri Museveni and Robert Chagulanyi. But now things are changing in Ugisu, whereby Nandala is following with 23.26%.
whereas President Seven has 61.3. Nangala comes in second with 23.26%. Robert Chagulanyi has 14.42% in Bugisu. Leader Frank stands at 0.27. Munyagwa 0.24. Mamidi V 0.2. Kasimante 0.19. And Mugisha Muntu 0.13%. In Bukedi with the 7 districts, it has over 2,673 polling stations, and so far 1,985 districts, polling stations have already handed in their results. And we can see that even in Bukedi, Yoweri Museveni is taking a lead with 70.13%, followed by Robert Chagulanyi of NUP, 27.1%. Nandala Mapari has 1.61%. Kasimante 0.3%. Lira 0.29%. Munyagwa 0.23%. Mugisha Muntu 0.18%. And Mabiri is 0.16%. In Busoga, of course, we are seeing a very tight competition between Yoweri Museveni and Nandala Mapari. Though you will allow us to first go into another batch, of course, the EC chairperson is already coming in to give us another update of the remaining 19%. So, the view of Church of Uganda Family TV, you will allow us to first go for these updates. All right, thank you so much, JB. We shall get back to you later. And of course, we are going to join the National Tally Center to see, of course, the next results. But of course, news coming in show that Frederick Ruhindi, Senior Counsel, has been declared the next MP of Nakawa East constituency. Now, Nakawa East constituency, the incumbent is Ronald Balimwezo Nsubuga, who is now contesting as the Lord Mayor of Kampala, Capital City Authority. But also, Frederick Ruhindi is NRM. So congratulations to Fred Ruhindi. Now, of course, we want to see what is at the National Tally Center in Lubowa, and we listen to the EC chairperson and the message he has for Ugandans this morning. Well, as we wait for technology to do us justice, we are still continuing with declarations. Of course, we shall join the EC chairperson when things are stable. But for now, just to tell you, I was telling you earlier that Frederick Ruhindi, Senior Counsel, remember he has ever been an MP of this area, and now he was sick for some time, and he now came back. Frederick Ruhindi has served this country in very many perspectives, but he's back as the duly elected and declared Member of Parliament of Nakawa East constituency. So we are waiting to see who will be declared for Nakawa Division West. The stiff competition, of course, is between Anderson Buloda of the NRM and Joel Senyonyi of the NUP, who is also the leader of opposition. But of course, we are yet to know who is who. Of course, still in
Kawempe, the same thing is happening. The way it was in the by-election is how it is. The stiff competition is between Farida Nambi of the NRM and Elias Luyimba Zinalukola of the NUP. Kawempe South, of course, the contest was stiffly between three people. That is Dr. Roy Semboga, who is independent, and of course Hajat Madina and Sereko Ntale, who is NRM, and of course Fred Nyanza Sentamu, who is the NUP. Now, we are yet to know what is happening at that side. But still, last night, of course, John Baptist Nambeshe of Manjia County was also declared the next MP of that constituency. Nambeshe is the deputy president of the NUP in Eastern, and he secured this victory on the NUP ticket. We also have Betty Bachireke Namboze. Betty Bachireke Namboze was declared the winner of the race, that is of Mukono municipality. Betty Bachireke Namboze has had also another very stiff competition between very many candidates of different parties and those that were contesting on an independent ticket. Of course, she was contesting with Reverend Peter Bakalwa Mukasa, who is the current district chairperson of Mukono, but he is also a former MP of Mukono North. So if you remember history of Honorable Peter Bakalwa Mukasa and Betty Namboze, before Mukono municipality was created, Mukono had only 3 constituencies, that is Mukono North, Mukono South, and Nachifuma County. So what happened when Namboze was starting her politics in her parliamentary politics, she contested with Honorable Peter Bakaluba Mukasa, Reverend Peter Bakaluba Mukasa, for the Mukono North seat, and of course there were allegations of irregularities in the elections, and of course Honorable Reverend Peter Bakaluba Mukasa was MP for that constituency for 2.5 terms, and the other 2.5 years, and then the other 2.5 years, of course, Betty Bachireke Namboze was the MP, and of course, after that, there was a creation of Mukono municipality. So because she's a resident of Mukono municipality, she now shifted from Mukono North to Mukono municipality, and that is where she is currently as the MP, and she has been there for about 10 years. Now, Reverend Peter Bakaluba Mukasa came back to contest against Namboze Betty Bachireke in this election. Same constituency, of course, together with the current woman member of parliament of Mukono, who is Hanifa Nabukeda. Yeah, Hanifa Nabukeda. So when she was denied the party ticket of the NUP as woman member of parliament for Mukono, she came and said she now wants to concentrate on one constituency, and that was Mukono municipality. Now, PFF also fronted a candidate, and Democratic Front also as a candidate, now including those that were independent, like Reverend Peter Bakaluba Mukasa and Nabukera Hanifa. But also, there is also Kajimu. Kajimu is a former mayor of Mukono municipality, but now he also came on the DP ticket to contest on the same seat. So that is what was in Mukono. So, but we congratulate you, Namboze Betty Bachireke. Like we said, of course, some people were asking here who won in a constituency where Juliet Kakande was. Now, Juliet Kakande was the Masaka City woman member of parliament on the NUP ticket, of course, but on the road, when they parted ways, she joined the Democratic Front, and that is how she became now a candidate on the Democratic Front ticket. So Juliet Kakande was replaced by Rose Nalubowa. Rose Nalubowa is NUP.
But of course, the stiff competition was between Justine Namere, who is NRM, and Rose Nalubowa, who is NUP. So as per results, Juliet Kakande was number 3 in the race. Justine Namere was number 2 in the race, whereas Nalubowa was number 1. So that is what happens. And of course, Javira replaced Honorable Matthias Mpuga, Javira Seminar. Now, we are going to get to Lubowa to see what the chairperson of the Electoral Commission has for us this morning. And you, we ask for help. Guide us to the straight path, the path of those upon you have bestowed favors, not of those have evoked your anger or those who are astray. Almighty God of all nations, the source of human family, we give you thanks, Lord, for the freedom we exercise and the blessings of democracy we enjoy. We pray for the divine guidance to preserve and promote unity in diversity in our beloved nation. Guide our leaders and the citizens to act with wisdom, justice, and compassion. May the prevailing peace continue always and always. Give healing to the affected. Give healing to the affected and enable us to achieve the common good as a society in the period as we transit and to transit to a new government. Almighty God, we pray that the new officials to begin service serve with dignity, tranquility, and honesty, regardless of the election outcomes, and for affected by changes to find grace, and for all the citizens to foster love, care for one another in the evolving political landscape. In your mighty name we pray. You may take your seats. Thank you very much, Sheikh Ali Waiso, for committing today in the hands of the Almighty. The chairperson of the Electoral Commission, Justice Byabakama Mugen Simon, the deputy chairperson, Hajat Aisha Rubega, Commissioner Stephen Tashovia, Commissioner Peter Emorut, Commissioner Caroline Binamario, Commissioner Dr. Simba Kayunga Sali, Commissioner Anthony Okero, Mr. Richard Kamushababo, the acting secretary, agents of presidential candidates here, representatives of political parties, heads of observer missions that are present, both local and international, members of the diplomatic corps, representatives of civil society organization, and those of government agencies, heads of clergy,
media, members of staff of the Electoral Commission, ladies and gentlemen, I welcome you to the EC grounds, Electoral Commission grounds here in Reza, which is the venue of the National Tele Center for presidential elections of 2026. I take this opportunity now to invite the chairperson of the Electoral Commission, Justice Byabakama Mugenyi Simon, to constitute us and lead us. Thank you very much, Lord Chair. Thank you very much, Julius. Our distinguished guests in your respective capacities, good morning and welcome to the National Tally Center once again, where the Commission has the pleasure to update you and the fellow countrymen who are watching us on the various TV mediums. Today or this morning, would like to release further provisional results of the presidential elections as we stand at this hour. The total number of registered voters remain 21,649,067. The total number of polling stations are 50,739. As we talk now, the total number of police stations from which we have obtained the results are 47,499, representing 93.61% of the total number of polling stations across the country. The performance per candidate is as follows. Bulira Frank Kabinga, 44,328, representing 0.42% of the valid votes cast for the candidates. Kasvante Robert, 32,224, representing 0.30% of the valid votes cast. Kyagulanyi Sentam Robert, 2,601,150. Mabirizi Joseph, 22,274, representing 0.21%. Sorry, in the case of Kyagulanyi, I beg your pardon, that tally represents 24.46%. 24.46% for Kyagulanyi, who has 2,601,150. Mugisha Gregory Muntu Oyera, 57,019, that is 57,019, representing 0.454 of the valid votes cast. Munyagwa Mubarak Serunga, 30,509 votes, representing 0.29% of the valid votes cast. Nandala Mafabi James Nathan, 202,000
802, representing 1.91% of the valid votes cast for the candidates. Yoweri Haburwa Kaguta Museveni, 7,643,778 votes, representing 71.88% of the valid votes cast. The valid votes in total for all the candidates are 10,634,084. Invalid votes 264,015, 264,015, representing 2.42% of the total votes cast. The total votes altogether, 10,898,099, representing 50.34% of registered voters. Spoiled votes, 38,223. This is the current update, and as we have been doing, I'm going to ask our technical people to relay the breakdown of the summary I've been reading on our screens for the benefit of our participants, so that you analyze and appreciate where the results I've been reading have been tabulated from or have come from. I also wish to inform our distinguished guests that the next update will be at 2 p.m. The next update or release of the provisional results or results will be at 2 p.m. I thank you. You are welcome. Keep around, look at the statistics, analyze them, and you can have a cup of coffee if you want. Thank you so much. Weewaawo ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda ava kutumenyeramenyeramu ku ebyo ebituukiddwako weewaawo mu kaseera kano, era nga we twogerera munzikirize nkebereko wano katono percentage nga we ziri essaawa eno, omukulu Frank Buliira ali ku 0.02, ate Kasibante ali ku 0.30%, Kyagulanyi Ssentamu ali ku 24.46%, nga ate ye Mabirizi Joseph ali ku 0.2%, Mugisha Muntu Jeno ali ku 0.454%, so nga ate ye Mubaraka Munyagwa ali ku 0.29%, Mafaabi ali ku 1.19%, nga ate ye Yoweri Kaguta Museveni ali ku 71.88%. Jjukira nti amateeka g'ebyokulonda gagamba nti olina okuba ng'owezezza ebitundutundu 5 n'akamu, kye bayita 50+1. Kale
ogwo gwe muwendo ogw'essalira ogukulangiriza nga omuwanguzi awangudde. Kale tujja kwegatta ku JB John Bosco ahumuza ali wali wegatokotera wegeeserera atubuulire ebigenda mu maaso, naye mpozi okubuulirako ku bigenda mu maaso essaawa eno. Bano wammanga balangiriddwa ng'ababaka. We twabadde tunawo mulamu nakugambye nti wabadde tukyalinda okulaba ku Joel Ssennyonyi ne Anderson Bulora ani gwe balangira, naye kikakasiddwa nti Joel Ssennyonyi awangudde ate ettwala eryo erya Nakawa West. Ajjukira Nakawa West eno yalina obuzibu nti ne munnaabwe omu we babadde mu lwokaano gwe bayita Ivan Bwowe yabawalaawala paka mu kakiiko k'ebyokulonda ng'akasaba babawanduukulule bonna omukaaga yekka yabalangirirwa ng'abalanga kujjuza kifo ekitaliiwo, ye ng'agamba nti bajjuza ekifo kye baasaba okwesimbawo nga kiri Nakawa West ng'ate Electoral Commission ye ekifo kyerina bakiyita Nakawa Division West. Kale weewaawo ebyo bye bifudde eruuyi eyo. Joel Ssennyonyi ono naye wa kibiina ki National Unity Platform era nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti awangudde. Weewaawo wetugenda emukono eno nakugambye nti webwazibidde eggulo babadde bakalangirirako omubaka omu yekka ng'oyo ye Betty Bakireke Nambooze owa Mukono Municipality. Bwewaawo enkya ya leero omwami Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni erinnya erisinga okumutunda asinga abadde muyimbi twandigambye nti erinnya erikola ensimbi, naye nga Abdallah Kiwanuka Mulima Mayuni alangiriddwa ng'omubaka addako owa Mukono North Constituency. Mulima Mayuni ono yabaddeyo naye nga yasiguukulula minisita ow'ebyamazzi owa Ssaalongo Kibuule era we babadde ku mbiranye ey'amaanyi kubanga minisita naye yakomawo n'agamba nti nkyayagala okuweereza abantu bange aba Mukono North, naye weewaawo ndowooza abantu ba Mukono bo basazeewo nti ono naye bakyamwagala, bakyayagala okunyumirwa ku buweereza bwe. Kiwanuka Abdallah Mulima Mayuni bw'atyo bw'akoze. Ate we tugenda mu Mukono eri ey'Emaserengeta ewabadde Musaayi Muto amwogerako nno kubanga nze ate yali guild president wange. Weewaawo omwana mulenzi Maseruka Robert yono naye akakasiddwa ng'awangudde ekifo kino ekya Mukono North. Maseruka mwana muto, muvubuka muto nvumuulo era abadde embiranye ey'amaanyi ennyo ng'ali n'akwatidde ekibiina kya Democratic Party bendera era nga yabaddeyo Honorable Kayondo, naye kikakasiddwa nti Maseruka Robert ate yawangudde ekifo ekyo. We tugenda Mityana municipality Francis Zaake Butebi naye alangiriddwa ng'akwatidde nga agenda okukulembera ekitundu ekyo ate okutuuka mu mwaka ogwa 2030. Kale weewaawo ngenda kutwalako eyiganga newalala mu ebyo ebyakatuukawo naye kasooke atufune JB twamukutudde nga twagala okusooka okuwulira omukulu kye yabadde atugamba, naye katuddeyo eri JB ono ayongere otumenyeramenyera abakulembeze nga bwe bali mu kukola mu bitundu ebyenjawulo. JB, back to you, sir. Yeah, thank you, Mokalazi, and good morning once again, your Church of Uganda Family TV. As we promised you earlier that we will be updating you time and again, of course, we are here to give you another update according to the Electoral Commission. We are seeing new batches, new preliminary results coming in, of course, from the Electoral Commission. And as we stand right now, the voter turnout has increased from the previous one we had, and now currently the voter turnout is standing at 10,898,099 votes. The valid votes are standing at 10,634,084. And of course, when we look at how each and every individual is performing, before we go there, the total number of polling stations currently in the country is 50,739. But of all these, 47,499
have already awarded in their results, which is a representation of 94%, meaning those which haven't yet handed in their results are only 6%. When we look at how each and every individual is performing, each and every presidential candidate is performing, of course, we are seeing Yoweri Kaguta Museveni dropping from the previous results of 74, and is currently standing at 7,643,778 votes, which is a representation of 71.88%. And Robert Chagulanyi of the National Unity Platform is coming in the second position with 2,601,150 votes, which is 24.46%. Nanda Mafadi of the Forum for Democratic Change is currently standing at 202,802 votes, which is 1.91%. Mugisha Muntu is coming in the fourth position with 57,019 votes, which is 0.54%. Budia Fang of RPP comes in with 44,328, which is 0.42%. Kasivante Robert of LPP has 32,224 votes, which is 0.30%. Munyagwa Mubarak is in the sixth position, in the seventh position, with 32,224. I beg your pardon? Munyagwa Mubarak has 30,509 votes, which is 0.29%. Whereas Mabilisi of the CP comes in last with 22,274, which is 0.21%. The total number of invalid votes is currently standing at 264,015 votes, which is a representation of 2.42%. At this point, is 38,223. Of course, we'll be coming in back with a new updates at 2 p.m. Of course, when we look at what is remaining, we are only remaining with 6%. So, our view of Church of Uganda Family TV will be updating you on who is coming in as the next president of Uganda. Will it be the incumbent president or any other person? Thank you. Thank you so much, JB. But before I let you go, you were still telling us about the performance of the various candidates as per regions. I don't know whether you still have access to that information in the previous readings. JB. JB, I don't know whether you can hear me. I'm saying before the EC chairperson came in to give us the results, the preliminary results, you were still giving us a breakdown of how different candidates were performing per region. I don't know whether you still have access to that information so that you can we can continue from where we stopped. Okay. Of course, we are seeing in different regions. We had gone up to Bukedde sub-region. Chigezi where Yoweri Kaguta Museveni of the National Resistance Movement is still leading with 85.97%. With Robert Chagulanyi standing with 10.68%. Mugisha Muntu 1.52%. Nanda Mafadi 0.76%. Bolida
has 0.4%. Nyangwa Mubarak has 0.27%, and Kasivant has 0.25%, whereas Mabilis has 0.15%. When we look at Ankole, of course, Ankole has expressed much support for Yoweri Museveni, and we're seeing the percentage being very high as compared to other regions, with President Yoweri Museveni having 92.01% in Ankole region, whereas Robert Chagulanyi has 5.82%, Mugisha Muntu 1.4%, Nandala Mafwali has 0.27%, Bulira 0.18%, Nyangwa Mubarak 0.16%, Kasivant 0.11%, and Mabilisi 0.06%. Of course, when we proceed to Uganda, there was a big talk about tie between Yoweri Museveni and Robert Chagulanyi. Of course, we are seeing Museveni still leading in this region. However, much with a very small margin, Museveni has 49.72%, and where Robert Chagulanyi has 48.91%. And then Apollos, the rest are in zeros, of course. Nandala Mafwali has 0.34, Mugisha Muntu 0.26, Munyangwa 0.26, Kasivant 0.22, Bulira 0.17, whereas Mabilis has 0.11%. However, in Kampala City, we have seen some changes, a little bit of a change, with Robert Chagulanyi climbing the ladder and going ahead with 53.15%, whereas Yoweri Museveni has 44.83%. Mugisha Muntu is starting at 0.8%, Nandala Mafwali 0.5%, Nyangwa 0.45%, Kasivant 0.12%, Mabilis 0.09%, whereas Bulira has 0.06%, meaning there is a difference between these two. I mean, when you look at Uganda, when you compare the entire region of Uganda, Museveni is still leading. But when you cite out Kampala City alone, Robert Chagulanyi is on the lead. Okay. Mukalazi, those are the few results that we have as per now. However, in a few minutes, we'll be getting you the updated results as of now. Thank you. Well, thank you so much, John Bosco Ahumuza, and yeah, we thank you so much. Now, of course, we continue with back here where we are discussing now the declarations that are happening right now. Of course, before we joined the JB, I was still telling you about what was in Mityana municipality. Of course, I remember Mityana, we had declarations. Woman member of parliament, honorable the minister of lands, honorable Judith Nabakoba, was declared the winner of the race. I remember the stiff competition has been between the three, Mokisa Prosi, also known as Nabosa, and Joyce Vagala, who is the incumbent, plus of course the minister. Now, of course, it stood out that the minister, Honorable Judith Nabakoba of the NRM, won the seat. Now, Mityana municipality, Francis Zakebutebi, who is the incumbent and has been there for 10 years now, has been re-elected as the next MP of Mityana municipality. Of course, the stiff competition even here was still between three people. One is Ndianabo, that lady of the NRM, but also Mugisha Patrick, who is the district chairperson currently of the NUP. But Mugisha
is NUP leaning. So after being denied the party ticket, he decided to come independent, and of course the competition majorly was between the three, but of course Zake has been declared the winner. Now when we get to Uganda municipality, the tune maker of the campaign slogans, of course has been declared the winner of the race. Who is this tune maker? This tune maker has contested since 2011, and he has not had a way through the August House for quite some time, but of course it is declared, the news coming from Uganda, that Abed Nassa Mudiobole is the next MP of Uganda municipality. Now, of course, some of you might be, of course, when you scroll through TikTok, you find the sound Twenda Mudiobole, and then people are dancing and dancing and dancing. That is what is happening, and Mudiobole has been declared the winner of the race, and I can't imagine what is in Uganda, because people are having processions and dancing and but Mudiobole, Francis Zake, Robert Maseruka, Joel Senyonyi, and Chwanuka Abdallah are all NUP. So far we have three candidates declared from Mukono of the NUP. Now the two declarations we are waiting for are one, Nachifuma County, and of course woman member of parliament of Mukono district. Well, Amulabi wa Fomulungi okumenyera mu bye tuva okwogera, nti bwe bwazibidde olunaku olwajjo ababaka bangi twabalabye nga abamu balangiriddwa nga naye n'abamu balabika nga abalonzi abasazeewo bawumulemuuko. Edda nga tuli mu ssomero ekyo twakiyitanga Taiwan, nti bakututte mu Taiwan, weweesimbangawo ne batakulonda. Weewaawo kale abalonzi basazeewo. Tutandikira wano mu Kampala, omukyala minisita wa Kampala Hajat Misa Kabanda Nabbengo yalangiriddwa nga omubaka addako wa Kampala Central wano mu masekati ga Kampala, so nga ate we tutanulula ebigere ne tudda mu Lubaga South omukyala Eugenia Nassolo naye yalangiriddwa ng'omubaka addako owa Lubaga South, so nga ate mpozi Misa Kabanda adze mu bigere bya Honorable Nsereko Muhammad yono abadde ku bwannamunigina, naye ekisanja ekyamuleetera ddala mu Parliament yajjira ku kaadi ya NRM. Wobojjukira ebiseera by'abassekikubo we batuumibwa ba Labour MPs mu biseera nga Rebecca Litwala Kadago w'ekitiibwa ye speaker, kale nno ne Nsereko bwaki bwe yabulira ekibiina kya NRM n'atandika okwesimbawo ku bwannamunigina, era abadde ku bwannamunigina paka we yalayingirira n'agamba nti tagenda kudda kwesimbawo mu Kampala, naye yali alamuza entebe y'omukulembeze w'eggwanga weewaawo akakiiko k'ebyokulonda tekasobola muwa clearance. Weewaawo kati Misa Kabanda Hajat oyo gwaddidde mu bigere. Ate mu Lubaga South omukyala Eugenia Nassolo onazze mu bigere bya Aloysius Mukasa ono Tarleton Gold abadde yali wa kibiina kya NUP naye batamuwa kaadi ya kibiina okuddamu okwesimbawo, yadda ne yeesimbawo ku bwannamunigina, naye nga kitegeezeddwa nti Eugenia Nassolo ono ow'ekibiina ki NUP alangiriddwa ng'omubaka addako ow'ettundutundu eryo. Ate mu Lubaga North yo yonna emaze okulangirirwa. Lubaga North omubaka addako era ye omubaka abaddeyo nga ye Abubakar Kawalya amaze okulangirirwa naye nga omubaka owa Parliament mu kisanja ekiddako, naye nga wa kaadi ya NUP. Wetudde Nakawa we bwazibidde eggulo nga tebinnategerekeka bulungi, naye omukulu Frederick Ruhindi abasinga gwe bayita senior council ow'ekibiina ki NRM naye alangiriddwa ng'omubaka addako ow'ettundutundu eryo ery'e Nakawa East. Jjukira nti Fred Ruhindi ono yaliyooko, era mu ekyenjawulo mu kifo kino nti mubaddemu abaaliko ababaka mu kitundu ekyo babiri. Mubaddemu Michael Kabaziguruka ng'ono wa kibiina ki People's Front for
Freedom ne Frederick Ruhindi so nga ate mubaddemu ne nakandi ono abadde wa kibiina ki Democratic Front naye nga ate mubaddemu ne Aiswa Mufumbiro ono nga ye wa National Unity Platform era webugendedde okuca nga bamaze okulangirira Frederick Ruhindi wetudda ate mu Nakawa West yeno woba obadde ogoberera waliyo akavuyo kangi lwansonga abesimbyewo bonna omukaaga munnaabwe omu gwe baali besimbyewo naye Ivan Bwowe yabawalaawala n'abatwala mu kakiiko k'ebyokulonda nga wakanya engeri gye bawandiisibwamu okwesimba ku bifo bino lwaki nga ye agamba nti ekifo akakiiko k'ebyokulonda tekirina bakiyita Nakawa Division West ate bo basaba ekifo ekiyitibwa Nakawa West so ng'agamba nti Nakawa West ekifo ekyo tekiriiyo weewaawo naye webukeeredde olwaleero nga Joel Ssenyonyi ow'ekibiina ki National Unity Platform era ng'ono yakulira oludda oluwabula gavumenti naye alangiriddwa Emitiyana eri Francis Zaake Butebi naye alangiriddwa Mitiyana jjukira nti omukyala minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba yalangiriddwa ng'omubaka wa Mitiyana addako Mitiyana district ono nga azze mbigere bya Joyce Baagala Ntwatwa yabadde omubaka yajjira ku kibiina ki National Unity Platform naye we yatuuka mu Parliament n'asigala ku kibiina wabula gwe bataamuwa kaadi n'asalawo ajje ku bwannamunigina kaakati ng'ate ne National Unity Platform naye yina gwesimbyewo gwe bayita Prose Mukisa abasinga ffe gwe twali tumanyi nga Nabbosa kale weewaawo gye byaggweredde nga minisita abawangudde akalulu bombi naye ng'ate wetuddako ate emukono eyo emukono Kiwanuka Abdallah Mulima Mayuni naye yalangiriddwa nga tutuva Mitiyana municipality omubaka abaddeyo Francis Zaake Butebi alangiriddwa ng'omubaka addako era Kiwanuka Abdallah Mulima Mayuni emukono mu Mukono North naye awangudde akalulu ng'ono abadde avuganya ne yaliko minisita w'ebyamazzi Ronald Kibuule era ye yamujja mu Parliament mu kisanja ekiwedde weewaawo ow'ekitiibwa Kibuule yali akomyewo era mu kalulu kano okwesimbawo naye ndowooza abalonzi bwe batyo bwe basazeewo ne bagamba nti obuweereza bwa Kiwanuka Abdallah bakyabunyumirwa so nga ate mu mukono ey'amaserengeta mukono South Musaayi muto Robert Maseruka naye alangiriddwa ng'omukiise w'ettundutundu eryo addako ono nno azze mu bigere bya Honorable Kayondo ono abadde ku kaadi ya Democratic Party era ng'embiranye ey'amaanyi ebadde wakati w'abana ababiri Honorable Kayondo abaddeyo wamu ne Robert Maseruka Musaayi muto Robert Maseruka ono ebyobufuzi bye byasinga nnyo okulabikira mu Makerere University we yali guild president oweeruye eyo kale ndowooza yagamba tajja bikomyawo kabyongereyo weewaawo bimutuusizza ne mu Parliament ate wetugenda mu Nakaseke kitegeerekese nti Nakaseke yonna ekibiina ki NRM kirabika kigiwangudde okubanga omubaka omukyala owa Nakaseke Sarah Namuju yalangiriddwa nga omuwanguzi so nga ate mu Nakaseke Central omubaka Joseph Kyofa Togabye Kabuye ng'ono nno ye minisita omubeezi owa Kampala naye yalangiriddwa ng'omuwanguzi so nga ate n'omubaka Basajja Ssubi Charles ono nno naye alangiriddwa ng'omuwanguzi nga jjukira nti ono Basajja Ssubi omuntu gwajje mu Parliament ye Lutamaguzi Ssemakula Paulson kale bwe bityo bwe biri wetuva wano okumpimpi ne tweyongerayo eyo mu ttundutundu ly'e Masaka City kyategeerekese nga ababaka bonna abalangiriddwa abasatu mu City ejjukira Masaka eyina Masaka City ne Masaka District naye mu Masaka City kyategeerekese nti ekibiina kya NUP kyakukumbya ebifo byonna ebisatu okukwoteeka omubaka omukyala akiikirira Masaka ng'ono yalangiriddwa ye Rose Nalubowa abadde kumbiranye nnyo ne Justin Namere owa NRM so nga ate ne incumbent gwe bayita
gwe bayita Juliet Kakande naye abaddeyo weewaawo nga ye yamalidde mu kifo kya kusatu. So nga ate Kimanya Kabonera eno omubaka abaddeyo ye Abedi Bwanika Dr. Abedi Bwanika ono twamutegeera nnyo we yeesimba w'emirundi egisukka mugumu ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga weewaawo mu 2020 n'asalawo agende yeewandiise ku kifo kya Kimanya Kabonera. Masaka eno yali yakamala okufuulibwa site nga ne division zino mpya era Abedi Bwanika n'agenda. Tujja kugamba nti ye mubaka asoose mu bendobendo lya Kimanya Kabonera era abalonzi bamuwaddeyo ekisanja kimu. Mu kisanja ekyokubiri balonze omwami ayitibwa Patrick Kuteesa ye yalondeddwa ng'omubaka owa Kimanya Kabonera ddako. So nga ate n'Ennyendo Mukungwe nga constituency empya eyasalibwa mu Masaka City nga Masaka City emaze okuteekebwawo era kyategeerekese nti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba naye akalulu baakamumezze era nga mukamumegga eyakamumezze ye Sebina Javiira. Sebina Javiira ono abadde mu bifo bingi naye nga yaliko ne bbaasa ku Makerere University so nga ate era Ssaabakristu eruuyi eyo naye nga ate n'ekirala ye Katikkiro w'ekika. Kale weewaawo oyo ye yamezze ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba be babaka abasatu naye kati ate tudda mu Masaka District. Masaka District gy'osanga Richard Sebamala ono wa Democratic Party era ye mubaka abaddeyo era yazzeemu okulangirirwa nga omubaka awangudde. Richard Sebamala abadde agugulana nnyo n'omukulembeze w'ekibiina ki Democratic Party era n'ennaku ezo eziyise kooti yagoba okusaba kwe yali ataddeyo ng'awakanya obukulembeze bw'ekibiina kino naye kooti okusaba kwe n'ekugoba era we tujjukira Democratic Party eno we yeetuuzizza tabamiruka waayo mu kibuga Embalala eyo. Sebamala ono era yalabika nnyo ng'alinga agezaako okuwakanya tabamiruka ono n'engeri gye yali ateekeddwamu naye weewaawo Sebamala azzeemu n'awangula ekifo kino ekya Bukoto Central. Kale tukyalinda okumanya ate abalangira naye nga mpozi n'ekirala era ne Bukoto East era ekibiina ki NRM kyagiwangudde. Jjukira nga abadde wa NUP Kanyike naye omukyala Nalule yamuwangudde era bamulangiridde. Kale ebyo bye bifa eruuyi eyo e Masaka. Mpozi era siyinza kuvaano nga sikugambye nti n'omubaka Abedi Nassa Mudyobole ono yatutumuse nnyo olw'ensonga nti yakola oluyimba olw'ebyafaayo. Abasoga balumanyi nti oluyimba lwa byafaayo kye bayita revolutionary song era lwe luyimba lwabadde akozesa naye twagenda okukizuula nga abantu bangi naddala bali ku ludda oluvuganya baali bakozesa luyimba luno mu kampeyini zaabwe ez'enjawulo. Mudyobole naye alangiriddwa, Abedi Nassa Mudyobole alangiriddwa nga omubaka addako owayiganga municipality. Kakati no Mudyobole ono abadde ajjayo omubaka gwe bayita Mugema Panado. Mugema Panado ono, Panado siri erinnya lye naye maama we yali musawo ng'era abalwadde we bajja yabawanga Panado oyo kati abaana ne bamutuuma Panado era naye n'akula nga lyerinnya lye erimukolera ensimbi eryamutunda mu bantu. Weewaawo onabadde omubaka w'ekitundu kino okumala akaseera ku kkaadi ye NRM naye ku mulundi guno we yagwa mu kamyufu n'asalawo ajje ku mwana Namunigina ng'era akozesa akabonero seppiki. Era mu nnyimba za Mudyobole ono abadde agereesa nnyo ku w'ekiseppiki naye nga obukeeredde olwaleero nga Panado afulumiziddwa Paalamenti nga kirabise nti Mudyobole Abedi Nassa awangudde. Bet Ethel Naluyima yawalangiriddwa ku ky'omubaka omukyala owa district ey'e Wakiso. Remember ebifo ebya Wakiso bino ebisinga byalangiriddwa kubanga olunaku lwajja akawungeezi twategeddeko nti ate mu Nansana municipality omubaka addako ye Zambali Blasio Mukasa. Zambali Blasio Mukasa ono adda mu kifo kya Wakayima
Musoke Wakayima Musoke yagamba nti tagenda kuddamu kwesimba era ye mu kalulu teyabaddemu wabula akalulu kano kabaddemu Zambali Blasio Mukasa ne Musayi Muto owa NRM naye we byaggweredde nga omutonzi bwatyo bwasazeewo naye nga abeesimbyewo ku kifo kino babadde bangiko babadde bawera omwenda naye Zambali yalangiriddwa so nga ate we tudda mu Kira municipality ono naye Wakiso we bwazibidde olunaku olwajjo nga tukitegeddeko nti munnamateeka George Musisi naye yalangiriddwa ng'omubaka addako ow'ettundutundu eryo ono nno nga yabadde asiguukulula omubaka Semujju Ibrahim Nganda era kino kyawuniikiriza abantu bangi nnyo ne bagamba lwa nsonga si kya mubaka kumujja mu parliament naye ekifo omubaka kye yakutte kye kyabadde ndooza kiwuniikiriza nnyo naye si omu n'abalala bangi nnyo be tulabye ng'abadde mubaka n'amalira mu kyokusatu kale ebyo nayo bwe bitwe byabadde ate mu Kyaddondo East we bukeeredde olwaleero nga omwami Nkunyingi Muwada naye alangiriddwa ku kifo ekyo ekya Kyaddondo East ono era yabaddeyo jjukira nti Nkunyingi Muwada ono ye yadda mu bigere bya kati presidential candidate gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu Robert Kyagulanyi Ssentamu eyo gye yatandikira era we yavaayo n'alyoka yesimba ku bukulembeze bw'eggwanga kati Nkunyingi Muwada n'amusikira naye ekisinga okusesa era woba ojjukira ebiseera ebyo Nkunyingi Muwada ono yesimbawo mu kalulu ke kamu ne Kyagulanyi ne Kantinti Apollo Kantinti n'abalala era Nkunyingi n'akubibwa mu kalulu Kyagulanyi n'awangula naye ndooza ne bakkaanya nti engeri gy'ogenze eri nze mpandaako eddusu nzire wano kale Nkunyingi Muwada bw'atyo n'ayingira palamenti mu kisanja ekiwedde era abalonzi bazzeemu ne bamugamba nti munnange genda otukoleko otukulembedde bulungi weewaawo abalonzi bwe batyo bwe basazeewo Dennis Ssekabira ono naye wakati kamu North eno kati Luweero naye yalangiriddwa ng'omubaka addako owa constituency eyo era naye tumuyozaayoza mpozzi ate era mu balala abalangiriddwa mwabaddemu Owekitiibwa John Baptist Nambeshe John Baptist Nambeshe ono ava eri mu Manjiya County mu Bugiswa eyo era ng'ono yamyuka akulira ekibiina kya National Unity Platform eruuyi eyo naye ng'ate yalangiriddwa naye ng'omubaka addako owa Manjiya County nga neera yabaddeyo kale abalonzi ndooza basiimye ne bamwesiga alitwala Rebecca Kadaga naye yalangiriddwa olunaku lwajjo ng'omubaka omukyala owa Kamuli district so nga ate banna abalala wetugenda ebudyope omukyala Mire Babalanda naye yalangiriddwa ng'omubaka addako owa Budyope West so nga ate Moses Magogo ye yalangiriddwa ng'omubaka addako owa Budyope East era nga bano bombi ba NRM baba kibiina ki NRM so nga ate wetweyongerayo era olunaku lwajjo Owekitiibwa Mau naye yalangiriddwa ng'omubaka addako owa Lolo Pese constituency mu ggulu eyo naye yalangiriddwa era Owekitiibwa Mau naye tugenda mulaba mu parliament eno eddako so nga ate wetuddako ebuyikwe Moses Musanje Lukanga ono naye yalangiriddwa ng'omubaka addako owa Njeru municipality Moses Lukanga ono wa kibiina ki National Unity Platform ng'onazze mu kifo kya Jime ono yali mubaka wa NUP n'amala n'asala eddiiro n'adda mu NRM naye we yeesimbawo ku kamyufu teyayitamu n'asalawo okujja ku bwannamunigina kale bwe bityo byabadde naye n'alabika nga awanduddwa era ono n'ayingirawo mpozzi abalala era betusobola okwogerako ekayunga eyo Aida Nantaba Elios naye yafulumiziddwa parliament eno nga omukyala Harriet Nakwedde ye yawangudde ekifo kino. Harriet Nakwedde ono abadde mu byobufuzi by'ekayunga nga yeesimbawo emirundi egiwera woba ogoberera nnyo jjukira nti yeesimbawo n'owekitiibwa Aida Nantaba mu kalulu akawedde era
Aida Nantaba yalangirirwa ng'omuwanguzi nakwedde ono n'agenda mu kkooti. Kkooti y'e Mukono eyo n'esalawo nti Aida yawangula mu butuufu era ne bamusalira ne ssente ez'ensalira ze yali alina okuliyirira Aida Nantaba zaasaasaanyiriza mu musango. Era woba ojjukira nnyo ojjukira nti ekiseera kyatuuka n'atuuka n'okwekubira enduulu bajje bamuyambeko abantu asonde ssente ezo aziweze. Chairman wa district ey'e Kayunga we yafa, omwami oyo we yafa Mukama omwoyo gwagulamuze mirembe, ne baddamu okulonda chairman wa district era omukyalo ono yaddamu ne yeesimbawo, teyatuula n'akomawo ne yeesimbawo ku bwa chairman wa district ey'e Kayunga era akalulu ke n'atakajjaayo lwa nsonga teyawangula. Bwe kityo bwe kiri. Kale bw'atawangula yagambye nti ne ku luno era nkomyewo sijja kupowa. Weewaawo ku luno yakomyewo era Katonda n'amubeera, yawangudde ekifo ekyo ekya Kayunga, era ye mukyala wa Kayunga addako. We tuddako ekalungu eyo, Kalungu nga district, Aisha Sekindi yawangudde akalulu k'omubaka omukyala owa district y'e Kalungu. Kalungu eno jjukira Aisha Sekindi ono yayimirira n'agamba nti nze sigenda kwetaba mu kamyufu ka NRM, naye ngenda kwesimbawo, era ebipande bye byonna okuva edda mu ntandikwa nga biriko akabonero ka mmwanyi. Naye yabadde omubaka omukyala abaddeyo era yawangudde. Ng'ono nno embiranyi ye ey'amaanyi yabadde wakati we n'omukyala akwatidde NRM bendera saako n'oyo akwatidde NUP bendera. Weewaawo nga mu kalulu era mubaddemu n'ababaka abalala okuli owa Democratic Front n'abalala, naye byagenze okuvaayo nga Aisha Sekindi awangudde okuddamu okubeera omubaka owa Kalungu. Naye ng'ate yo mu Kalungu East, Musaayi muto Yusuf Kiruruta naye yalangiriddwa ng'omubaka addako owa constituency eyo. Yusuf Kiruruta ono mupya, mwana mupya, era yeeyita small body big brain, naye nga Kiruruta naye yalangiriddwa. Kiruruta wa National Unity Platform. Kiruruta ono omubaka gwajjeeyo era naye wa National Unity Platform, nga ye Katabazi, Francis Katabazi ono naye yajjayo minisita bamulanga Kisempijja. Mujjukira bulungi nti era kooti yalagira, minisita bamulanga Kisempijja yawaaba nti obululu bwe babubba, kooti neeragira obululu buleetebwe bubalibwe, naye obululu bwagenda okutuusibwa ku kooti ng'ate siiru zakyusiddwa. Kale kooti n'enyweza obuwanguzi bwa Katabazi Francis. NUP we yali egaba tiketi zaayo, Katabazi teyamuwa tiketi, era weetamuwa tiketi n'asalawo okujja ku Bwannamunigina. We yajja ku Bwannamunigina abadde akozesa kabonero ka Boahol, naye nga mu kalulu kano ne minisita bamulanga Kisempijja naye abaddemu, era byagenze okuvaayo ng'ate Kiruruta Yusufu Nkerettanyi akalulu akawuuse buva. Ate we tudda mu Kalungu West. Mu Kalungu West omubaka Sewungu Gonzaga naye yalangiriddwa ng'omubaka addako oweeyo. Kati ate tuddako mu Kiboga. Kiboga naye tusobola okugamba nti bazzeemu okugisiiga yero. Jjukira nti Kiboga eno ebaddemu ababaka ba NUP, naye yazzeemu okudda mu mikono gya NRM, okugeza omukyala Desire Muhooza ye yawangudde ekifo eky'omubaka omukyala owa Kiboga, so nga ate omwami Lule Eric ye n'awangula ekifo ekya Kiboga West. Bwe bityo bwe biri, era olunaku lwa jjo we lwazibidde nga tukitegedde nti Emmanuel Magoola naye yamaze okulangirirwa ku kifo ekya Busiro East. Ono nno nga abajjayo omwami ow'ekitiibwa Medad Sseggona akali amaggwa. Emmanuel Magoola ono onajjukira nti yeesimbawo, yajja okubanga afuna kaadi ya kibiina ki NUP ne batagimuwa, era ye batagimuwa n'asalawo okujja ku Bwannamunigina kubanga kaadi baali bagiwa omuyimbi Mathias Walukagga. Electoral Commission we yasazaamu okuwandiisibwa kwa Walukagga bw'atyo
Walukaga n'asalawo awagire Magoola. Walukaga we yawagira Magoola n'abalala kale byagenze okuvaayo nga Magoola alangiriddwa ng'omubaka addako owa ettundutundu eryo. So nga ate we tweyongerayo era abalala ababaka abawandoza abalangiddwa besinayogerako wano tulinako omukyala Sarah Babirye ono wa Bukoto East. Ekifo kino ekya Bukoto East kyenagambye ekibaddemu muna NUP Kanyike. Kanyike ono bamuwangudde ng'era omukyala yamuwangudde ye Sarah Babirye wa NRM naye nga gwe yawangudde yabadde wa NUP Kanyike oyo. Kale weewaawo tugenda kuwummulamu katono ate tugenda kudda n'ebirala bingi nnyo. Jjukira nti leero lwe lunaku mulindwa. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda atugambye nti ajja kudda ku ssaawa 8. Weewaawo ate jjo yatukakasizza nti nga tezinawera 11 oba zijja genda okuwera 11 nga tumaze okutegeera ate ani omukulembeze w'eggwanga lino omulonde. Weewaawo akatuumulemu katono tujja kudda n'ebirala naddala ebyo eby'ababaka ba Paalamenti. Kale, Uganda decides 2026, and of course this is the ballot. Now, Nagureyo, Bob Zava of African Union, baina olukungana lw'abannamawulire tugenda dukutuusaako naye nga terunajja anjagala leero jjukire nti waliwo ababaka nga babadde ba minisita abakubiddwa mu kalulu kano oyinza okugamba n'enkoona n'enywa. Omu ku bo ye Hamson Obuwa ono yabadde nampala wa gavumenti naye baamukubya akalulu era bw'atyo teyakomyewo mu Paalamenti. Mpozi twabadde twogera ku Nambeshe nampala w'oludda oluvuganya. Kale Betty Amongi Akena ono nga ye minisita w'ekikula ky'abantu oyo naye omukyala minisita w'ebyobulamu yamukubya akalulu omukyala Jane Ruth Acheng. Ate wetuddako eri jjukira nti Jane Ruth Acheng wa kibiina ki NRM, Amongi wa kibiina kya UPC. Moriku Kadichu ono minisita omubeezi ow'ebyenjigiriza ebisookebwako era ng'ono yagwa mu kamyufu ka NRM n'asalawo okujja ku bwannamunigina naye era abalonzi baamugambye nedda. So nga ate minisita omubeezi ow'ensonga z'ebweru John Mulimba oyo naye abalonzi baamugambye ne minisita ow'ensonga z'ebweru Okero Oliem naye abalonzi baamugambye nedda. So nga ate we tweyongerayo Maama Mabira ab'emyaka gyange Maama Mabira mumutegeera bano baana y'abaana bato naye Maama Mabira Beatrice Anywono minisita omubeezi ow'obutonde bw'ensi era ekyamuviirako okumutuuma Maama Mabira lwa nsonga nti waliwo enteekateeka eyali ereeteddwa okulaba nga ate ekibira eky'amabira kiweebwayo eri musigansimbi akisimbemu ebikajjo obaolyawo kyongere ku bungi bw'ebikajjo n'okukola sukaali ate ebyobusuubuzi byeyongere mu ggwanga lyattu lino. Naye Maama Mabira ono n'akiwakanya nnyo yali akyali mubaka owa Kitigumu. Naye mu kalulu akawedde baamukuba akalulu jjukira nti yali wa FDC n'amala n'akyuka nadda mu NRM. Mu kalulu akawedde baamukuba akalulu nadda era yajja tavuganyiziddwa ku kaadi ya NRM naye nga we twogerera naye abalonzi tebaamukoze bulungi nnyo. Minisita omulala ye minisita omubeezi ow'ebyobusuubuzi David Bahati ono naye abantu beeyeka balabika baamugambye jjukira Bahati ono naye yagwa mu kamyufu n'asalawo ye ajje ku bwannamunigina ng'ate etteeka ly'ekibiina ligamba nti wojja ku bwannamunigina oba
omenye amateeka n'olwekyo bato kyabalibwa kuba ng'oli wa kibiina. Oyo naye bw'atyo abalonzi ne bamugamba tulina minisita ow'ensonga z'ekkalamojja Florence Nambozo ono naye abalonzi bamugambye era naye tebamulabiza ku kantu. So nga ate tulina ne minisita ow'ebyobwegassi nga ye Frederick Ngobi. Frederick Ngobi ono naye abalonzi bamugambye era naye bw'atyo bano bamu ku baminisita abakubiddwa mu kalulu. So nga ate tulina baminisita abazze mu kalulu okugeza minisita Nabakooba yakomyewo, yali yavaamu yakomyewo. Tutunulire ku bantu abakomyewo mu kalulu kano nga baali bakavaamu. Minisita Nabakooba y'omu ku bo, oyo yali yakavaamu naye yakomyewo. Tunulira Honorable Amelia Kyambadde, oyo naye yali yava mu kalulu naye yakomyewo, yazzeeyo mu Parliament. Tutunulira Fred Ruhindi, oyo naye yakomyewo, yali yava mu Parliament okumala akaseera naye yakomyewo naye mu maanyi. Tutunulira minisita Kyofa Togabye tabaddeeyo naye yazze mu Parliament awamu ne mukama we Minsa Kamanda. Abo bombi abayingidde Parliament, abo nabo weebali. Wetutanulizaako ebigere minisita Jane Luther Cheng, oyo ye yakomyewo. Abalonzi beerira abamugambye nti tukyakwagala. Jjukira nti erira eno Betty Amongi yali alondera walala era nga mutuuze wa mu kifo ekira kye yali akiikirira, naye n'asalawo akyuse n'agamba kati njagala kukiikirira lira site eno ng'omubaka omukyala. Olwo nno ne zidda okunywa kubanga enjovu ebbiri zajja mu kalulu. Kale we byaggweredde nga tutegedde ani ani abaakubiddwa. Omulala eyakubiddwa nga linnya ddene nnyo era ye Asuman Basalirwa. Asumani Basalirwa ne Bugiri eyo ab'Ebugiri bamugambye weebale nnyo otukulembedde ebbanga ly'otukulembedde naye jjukira nti Asumani Basalirwa ono abantu abagoberera ennyo ebyobufuzi mujjukira nga Asumani Basalirwa ne y'omu ku batandikirwako ensonga zino eza people power. Zatandikira eyo lwa nsonga nti waaliyo by election omukulembeze wa National Unity Platform ebiseera ebyo ndowooza ne National Unity Platform yali tennazaalibwa n'agenda mumukolerako campaign Bugiri eyo era bw'atyo najja mu Parliament ne mu kisanja ekiwedde najja nga naye Asumani Basalirwa ono era y'omukulembeze w'ekibiina ekya Jema Justice Forum. Kale oyo naye abantu b'Ebugiri eyo bamugambye omulala abantu gwe banaabidde mu maaso ye omukulu Abdu Katuntu naye abalonzi bamugambye munnaye weebala ebbanga ly'otuweereza tusiimye naye weebale nnyo naye tutandikirawo. Kati nno Parliament eno abantu ababadde balabikanga abalina ku experience bagenze bakendeera era ogenda kukizuula nti Parliament eno erimu abantu abapya bangi nnyo okugeza wetutandikira ano mu Kampala wennyini wetutandika ne Kampala Central. Hajjati Minsa Kabanda mupya mu Parliament yadde abadde minisita wetulaira abaddeyo nga minisita. Wetudda e Lubaga South ne tugenda ew'omukyala Eugenia Nassolo, oyo naye mupya mu Parliament. Wetufulumako wano ne tudde mukono eri gye tubadde tugamba ne tukwata omukyala ne tukwata Maseruka naye muto nnyo. Wetugenda e Masaka eyo ne tukwata Rose Nalubowa, ne tukwata Sebina Javiira, ne tukwata Patrick Kuteesa, abo bonna bapya mu Parliament. Wetukwata e Nakaseke eyo Minisita Kyofa Tugabye, wetukwata Basajja Ssubi, wetukwata abo nabo bapya weewaawo. Kale n'abalala bangi nga we tujja obbamanya
mu maaso awo mu updates ze tukuwa nga we tulaba ate naye nga ekyo kyo bwe kityo bwe kiri. We tudde ebutambala nayo tulinayo Elias Serunjoji Mukiibi. Elias Serunjoji Mukiibi ono mupya mu parliament naye nga ate munnamawulire. Elias Serunjoji munnamawulire yawangudde ebutambala eyo weewaawo ne Lydia Mirembe ye yaliyooko, definitely Lydia Mirembe yaliyooko era yakomyewo kyetujja okugamba nti yakomyewo, yaliyo ng'ali ku kadi ya NRM kati yakomyewo ng'ali ku bwannamunigina era eyo nayo ebutambala bwe bityo bwe biri weewaawo. Kale wetu amaaso watugazze Kalungu. Kalungu ndowooza omupya yekka aliyo Yenkerettanyi Yusuf Kiruruta ye mupya yekka aliyo, abalala bonna babaddeyo. Omwami Sewungu Gonzaga abaddeyo, omukyala Aisha Sekindi abaddeyo. Kale eyo Yenkerettanyi yekka ye mupya aliko ate ng'oboolyawo wetudda tukwate kkubo lya wakati Masaka tumuyise. Masaka abalala bali mpozi omukyala eyawangudde mu Busiro East mu Bukoto East gwoyinza okugamba nti ye mupya mu nsiika eno naye ng'ate ye Sebamala abaddeyo era n'ensonga n'aziggusa bulungi nnyo. Kale abo babaddeyo ani omupya awo gwe tulaba Mudyobole naye mupya oyo naye mupya tumulaba nti mupya yakajja ku board. Ruhindi abaddeyo era mupya si mupya oyo abaddeyo akaseera akawera era naye abaddeyo. Joel Ssenyonyi abaddeyo oyo naye si mupya weewaawo. So Kampala ndowooza Eugenia Nassolo yekka yalimu ng'omupya gwe tutunuulidde gwe tugamba nti yono ndowooza bwe tutyo bwe tugenda okugira. Twagala tugendeko ku lukuŋŋaana lw'aba African Union ba observer abajja mu ggwanga lino okulaba akalulu nga bwe katambula. Mpozzi agaakagwawo bino biwulire bulungi, agaakagwawo Ali Kasirye Mulyannyama awangudde ekifo kya Makindye East Constituency. Ali Kasirye Mulyannyama agaakatuuka galaga nga naye alangiriddwa ku kya Makindye East Constituency. Ali Kasirye Mulyannyama wa kibiina ki NUP era mpozi kinajjukirwa nti era ekifo kino kibaddemu na NUP Derrick Nyeko ono yalangirira n'agamba nti tagenda kudda kwesimbawo, abaddeyo ekisanja kimu kyokka era wekyaggwa n'asooka alangirira nti tagenda kuddamu kwesimbawo ate oluvannyuma n'alabibwako ng'ate agenza okusaba kaadi ku kibiina kye. Weewaawo naye kaadi bagiwa Ali Kasirye Mulyannyama ono era yabadde mmeeya wa Makindye division eyo. Jjukira ebizibu ebyagwa ku Makindye division mabegakaawo, naye Mulyannyama yabadde mmeeya wa Makindye okumala ndowooza emyaka 2 okumala ebisanja 2 gy'emyaka 10 era yasooka kulaga bwagazi bwa kwesimbawo mu Makindye West. Mu Makindye West eyo Nyeko Derrick we yalangirira nti tagenda kudda, Mulyannyama n'asala n'adda mu Makindye East era waliwo n'emisango egyali gyamuwaabirwa Mulyannyama ono nga bagamba nti ezimu ku mpapula z'akozesa sizize nga bo bagamba nti waliwo ekitakwatagana namannya, naye akakiiko k'ebyokulonda ne kasalawo nti amannya ge yatuwa gali ku mpapula era ge gali ne ku ndagamuntu ye. Kale ne kirabika ng'ate oboolyawo Mulyannyama bw'atyo yejjeerezeddwa era n'amaliriza ng'awangudde. We tugende Hoima, Mama Oil City nga bwe yeeyita, Mama Oil City alangiriddwa ku buwanguzi. Omukyalo ono Asinansi Nyakato yajja mu parliament ekisanja ekiwedde ku bwannamunigina, naye wakati awo mu kkubo n'ayingira ekibiina ekya People's Front for Freedom PFF era we twogerera nga naye kati alangiriddwa nga Mama Oil City omupya era agenda kukwata ekisanja kye ekyokubiri. Asinansi Nyakato ono yalidde mu bannaakendo. Jjukira wabaddewo okuvuganya okw'amaanyi wakati we n'omukyala owa NRM naye Asinansi Nyakato
awangudde akalulu kano era ndowooza sofa ye mubaka wa PFF gwe tukyalinawo naye tujja kuba tukuwa statistics nga we ziri we bunazibira leero we batunavira ano leero ojja kuba omanyi ekibiina buli kibiina n'ababaka bekirina for now NUP ndowooza tusobola okubala ababaka nga 28 kati nga wetukyalinda okulangirira okulala bwe kugenda mu maaso naye ekyo kiraga nti NRM ekyasoloobyemu eri ekunukiriza kati mbabaka 2 so nga ate kati ne PFF tulinawo Jema ebadde n'omubaka omu ate wuyo bamukubye mu kalulu ekibiina Democratic Party already kati kirinawo ababaka 2 abakalangirirwa FDC naye yinayo ababaka tukyalinda ababaka ba UPC naye yinayo already ababaka tukyalinda ANT nayo tukyalinda okulaba ababaka abeerinawo kale byebyo ebyakagwawo ebigenda mu maaso naye nga tugenda kwongera okutuusaako byonna ebiba bitukaffe ekivaawo kyetukuwa tetwagala kukulinza tetwagala kukulakasiza waliwo anaabuuza ku buheju tugenda kukuwa ebifuddeyo guminkirizamuuko katono tukyabifeffetta wano abafeffesi baffe bakyabifeffetta jjukira nti tukyalina n'okuwulira alangiriddwa ku kifo ekya Nakifuma County emukono eyo wamu n'omubaka omukyalo wa Mukono so nga ate mu Buyukweri twakafunako constituency emu yokka eya Njeru municipality tukyalina Lugazi municipality tukyalina eri Dr. Lulu Mebayiga gy'abadde nayo tukyalina okumanya ebifuddeyo oba abantu beeyo bazzemu mulonda oba nabo bamugambye nti dokita otulabyeko nnyo so nga ate ne ku kifo ky'omukyala okuvuganya okw'amaanyi kuli wakati w'omukyala akwatidde NUP Bendera Farida Nabatanzi saako ne minisita era nga ye mubaka omukyala akiikira ekifo ekyo Diana Mutasingwa era ono nga yakwatidde NRM Bendera kale ebyo nabyo mu bwangu ddala tuwe tubifuna tugenda kuba tubikuwa ate nabyo obirabe ebifudde so nga ate era we tweyongerayo tukyalina okuwulira ku jjinja eno wakyaliwo okuvuganya okw'amaanyi era ebifo ebisinga mu jjinja muno tebinnalangirirwa naye nga tukyabirinda nabyo tubimanye kale katuwummulemu katono twegatte ate kubali abali enaggulu batubuulire ekigenda okuba batubuulire bo ebintu babirabye batya ebbanga lye bamaze muno nga batunuulira okulonda kwaffe. Three, the issue should consider a waiver or reduction on the payment of nomination fees for women, youths, and candidates with disabilities to incentivize and enhance their participation in competitive seats. 4, the issue should disaggregate electoral information including on disability status to allow targeted provision of sign language, ramps, and accessibility adjustments. 5, the issue should facilitate early setup of the polling station through timely delivery of materials to allow voting to start on time in line with the 7 a.m. to 4 p.m. window. 6, the issue should conduct robust test run of new technologies such as the BVV case before voting day to ensure their effective use on the election day. 7, the issue should compensate equal time lost in each polling station
in line with international and regional best practice. 8. The issue should consider providing shades in the polling stations to cultivate favorable and inclusive voting environment for voting officials, voters, and other stakeholders. 9. The issue should invest in disaggregating election data based on the age, the gender, and disability status. Security agencies. Security agencies should operate within the law and mandate in a manner that is proportionate, impartial, and respectful of human rights to ensure that electoral security measures do not create an atmosphere of fear, curtail human rights, fundamental freedoms, and undermine political participation. 2. Security agencies should refrain from issuing directives on election-related issues that are not within their purview to do so. And we say so because one of the most controversial things as we came in was the issue of after voting, the law says stay within 20 meters radius. But then the chief of the Ugandan Defense Force was the first person that was quoted as issuing that when you vote, you should leave, contrary to the law. And this is coming from the very, the head of the military, created so much tension in the country. If probably that statement was issued by the chairperson of the Electoral Commission, which have the authority to do so, citizens would have taken it differently. So security agencies should not make statements on election-related issues that are not within their purview to do that, so that citizens will not be apprehensive. Political parties. Political parties are encouraged to promote internal party democracy, introduce quotas in all leadership positions, and equitable access to campaign resources, particularly for women, youth, and candidates from marginalized groups. This is an interim report presented to you today, but the final report, by tradition of AU, COMESA, and IGAD, will be ready in a month's time. And that report will also be sent to the government of Uganda and a copy to the key stakeholders like Electoral Commission and the security operatives. I thank you all. Thank you so much. So that was the report from the combined mission of AU, COMESA, and IGAD. And now we'll hear from the head of mission representing East Africa Community. Thank you. Thank you. Your Excellency, good luck. Jonathan, former President of the Federal Republic of Nigeria and head of combined mission AU, COMESA, IGAD. Excellencies, High Commissioners, representing East African Community member states, Excellencies, Ambassadors and High Commissioners, East African Community observers, international observers, invited guests, members of the press, ladies and gentlemen. Upon the invitation by the Electoral Commission of the Republic of Uganda, the Secretary General of the East African Community, Honorable Veronica Nduva, deployed the East African Community Election Observation Mission to the 2026 general elections in the Republic of Uganda. Observing elections in the East African Community is in line with the fundamental principles of promoting good governance and democracy in the community, which are enshrined in the Treaty for the establishment of the East African Community and East African Principles for Election, Observation and Evaluation adopted by the East African Community in 2012. This election observation mission is comprised of 58 observers under my leadership
and I'm deputized by Honorable Maina Karobia Mwangi, who is the chairperson of the Regional Affairs and Conflict Resolution Committee of the East African Legislative Assembly. The members of the mission were drawn from the East African Legislative Assembly, East African Community Secretariat, national assemblies, government ministries, and electoral management bodies of the East African Community partner states other than the Republic of Uganda, in compliance with East African principles on election observation that provide that no national of the country holding the election should be a member of the election observation mission. Ladies and gentlemen, prior to constituting the election observation mission, the East African community conducted a pre-election assessment from 14th to 20th December 2025, whose objective was to evaluate the electoral environment and the preparedness of relevant institutions and stakeholders involved in the electoral process in 2026 elections in the Republic of Uganda. The mission engaged with key electoral stakeholders, including the Electoral Commission, the police, the judiciary, political parties and organizations, the Human Rights Commission, the media, civil society organizations, Uganda Law Society, and heads of other international observation missions. The mission also engaged with the incumbent President of the Republic of Uganda, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, who is also the presidential candidate from the ruling party, National Resistance Movement, as well as the presidential candidate from the main opposition party, National Unity Platform, Honorable Kagulanyi Sentamu Robert. The mission is grateful to all stakeholders who freely and willingly accepted to meet and interact with the East African community election observers. Ladies and gentlemen, the East African Community Election Observation Mission deployed 12 teams spread across all regions of the country to observe processes, including final phases of the campaigns, preparation of polling stations, opening, voting, counting, and tallying processes, and the other limited post-election activities. On polling day, the East African community observers were able to observe elections in 184 polling stations. Ladies and gentlemen, I'm pleased to present the preliminary findings of the election observation mission, which are based on the interactions and engagements the East African Community Election Observation Mission had with the various stakeholders observation mission on key election and election day activities. The East African Community Election Observation Mission made the following observations. The 1995 Constitution of the Republic of Uganda, as amended, and other relevant laws provided the legal framework on which this year's general elections were conducted. The mission noted that Uganda's legal framework offers a robust foundation for the conduct of democratic elections in line with international and regional commitments that Uganda has ratified, including the East African Community Treaty. The political context was characterized by heightened competition, with 8 presidential candidates running for presidency, including the at presidential, parliamentary, and all municipal elections. This reflects rising public interest in governance, broadening political space, and voter choice. The mission further noted that there were several petitions arising out of the political party primaries
and several unsuccessful aspirants opting to run as independent candidates. Although this provided voters a wider spectrum of candidates to choose from, it points to internal weaknesses in intra-party, including ineffective dispute resolution mechanism. The electoral environment has been largely peaceful and conducive to the conduct of elections. Electoral campaigns were mostly calm and peaceful. The mission noted that Uganda has a legal and regulatory framework on political party financing, whose objective is to enhance fairness and integrity of the political parties. However, the mission noted that the law does not provide for campaign financing to cater for campaign expenditure so as to ensure a level playing field during electoral process. The mission commends the efforts by the Electoral Commission regarding preparation and management of the 2026 general elections and the systematic stakeholders' engagement throughout the electoral process, including briefing international observers on the preparedness and the overall conduct of the elections. The Electoral Commission published a comprehensive roadmap as early as August 2023, covering electoral activities, including demarcation of electoral areas, updates and display of the voters' register, and the nomination of candidates. The mission notes that the National Voters Register had 21,681,491 registered voters, which reflects a laudable 70% increase from 18,103,603 in the 2021 general elections. The mission noted that 53% of the registered voters are female, which demonstrates commendable women participation in the country's electoral process. The mission noted some concerns raised with regard to the high number of candidates denominated by the Electoral Commission after previously being validly nominated, candidates declared unopposed, and appeals arising out of nominations and denominations process lodged before the courts a few days to the election day. There is need to streamline the procedures and timeline for these processes to minimize confusion and enhance credibility and public trust in the electoral process. The mission recognizes the active role played by civil society organizations in civic and voter education and election observation. The mission commends peace initiatives led by the Uganda Human Rights Commission and the Inter-Religious Council of Uganda, which culminated in the signing of a peace pledge towards peaceful, inclusive, and accountable electoral process. The mission noted that the law provides for equal coverage of candidates by state-owned media. Generally, media offered extensive coverage of the electoral process and were also essential in dissemination of voter information to encourage meaningful participation in the elections. The mission noted that although there was no female presidential candidate or disaggregated data on female candidates, youth, and persons with disability, political participation of women is promoted through district women representatives in parliament. Inclusivity is further enhanced in parliament through special interest groups elections, together with youth, workers, persons with disability, and UPDF. The mission noted that on 30th January 2026,
the Uganda Communications Commission issued a directive suspending public internet access, which had a direct impact on the compilation and analysis of field reports from our observers. Regarding voting, counting, and tallying, on polling day, the mission observed the following. During opening, all polling stations visited opened late, with an average delay of 3 hours due to late delivery of election materials, malfunction of biometric voter verification kits, and delayed setup of polling stations. These delays caused frustrations for voters at some polling stations, with some deciding to leave. Despite these delays, the mission observed that the environment was generally calm and peaceful, with noticeable presence of party and candidate agents. All the polling stations observed were accessible to persons with disabilities, demonstrating efforts toward inclusivity. Assistance was provided to voters who needed it, including those with visual impairments, in line with the legal framework for election day procedures. All polling stations visited were in open areas, allowing for more transparency of the voting processes. However, some of the polling stations did not have shelter for polling officials, party agents, and voters. The observers noted that authorized stakeholders, such as party and candidate agents, had seamless access to the polling stations and performed their duties without difficulties. The presence of party agents and observers at polling stations demonstrated a vital principle of transparency in the electoral process. The presence of security personnel at all polling stations visited ensured peace and order. The conduct of security was observed to be professional, non-intrusive, and discreet. Identification of registered voters was conducted transparently and confirmed by party and candidate agents who had copies of the voters' registry at each polling station. Voting proceeded uninterrupted in all the polling stations visited throughout the day. The mission observed that most of the polling stations had queues with an average of 50 to 100 voters. An average of 5 polling officials were deployed in all polling stations visited. There was a commendable gender balance, with at least 50% women constituting the election personnel. The polling officials demonstrated professionalism and handled election duties with knowledge and understanding of the procedures, a reflection of adequate training by the Electoral Commission. Most polling stations closed an hour later than the prescribed time, 4 p.m., acting on the directive of Electoral Commission to compensate for the delays at opening. Voters still on the queue were allowed to vote. Counting was conducted transparently in the presence of party and candidate agents, observers, and voters who maintained the 20 meters radius as prescribed by law. There was a considerable number of invalid votes. At the polling stations observed, candidate agents received and signed declaration of results forms, which were posted outside polling stations. Then we have some recommendations. The East African Observer Mission makes the following recommendations. Political parties and organizations
should strengthen their processes and dispute resolution mechanism and procedures to address the high number of independent candidates arising from the primaries. Legal reforms should be introduced to provide for campaign financing with a view of enhancing transparency in campaign financing and ensuring a level playing field during electoral process. The Electoral Commission should endeavor to publish disaggregated data indicating the number of female and youth candidates in each election to inform public policy and advocacy. The Electoral Commission should enhance voter education to minimize the number of invalid votes in future elections. The Electoral Commission should provide shelter for polling officers, party and candidate agents, and voters at polling stations, and make use of school buildings or other public buildings not in use during the election period. There is a need to ensure that public access to information through ICT, such as internet services, are available and accessible to all persons during the electoral process. Measures should be put in place to balance security concerns with the benefits of public access to internet services. The Electoral Commission needs to minimize cases of denomination of candidates by enhancing mechanisms for verification of requirements before nomination. The Electoral Commission should investigate the causes of the manufacture of biometric voter verification kits and seek to ensure that this does not affect use of technology in future electoral processes. Conclusion. The East African Election Observer Mission congratulates the people of the Republic of Uganda for exercising their right to choose their leaders during the 2026 general elections. Considering that the electoral process is still ongoing, the East African Community Election Observer Mission urges all stakeholders to continue to uphold peace and refrain from any action that could undermine the integrity of the process. The mission further urges any actors dissatisfied with the outcomes of the process to address their grievances through peaceful and means established by law. I thank you very much. Thank you so much, Madam Eda, from the East African Community. And now we hear from the ICJLR Parliamentary Forum. And Well, those were the observations of the observers, and of course that's why they call them observers. Kale, eyonga tuvuddeyo tukomyewo ate. Kakati nga tetunagenda mu kuwummulamu nabadde nkugambye nti Ali Kasirye Mulyannyama akakiiko k'ebyokulonda aka Kampala aka returning officer wa Makindi yabadde amulangiridde nga
omubaka omulonde owa Makindye East kakati we tukomeddewo ku mpewo ng'ate n'omukyala Zahara Luyirika naye amaze okulangirirwa ku kifo ekya Makindye West. Zahara Luyirika ono abadde speaker wa KCCA era nga kansala akiikirira Makindye West. Makindye West we bayite bannagisalamu kufuna Makindye West NB. Zahara Luyirika ono yabadde akiikirira Makindye West eyo. Kale yesimbawo era nga we twogerera amaze okulangirirwa. Kakati Makindye ne Lubaga yo ebifo byonna biwedde, ne Kampala Central ne Nakawa byonna biwedde. So kubanga Kampala Central Hajat Misa Kabanda oyo yalangiriddwa, Makindye East Mulyanyama owa NUP yalangiriddwa, ate mu Makindye West era Zahara Luyirika Mala owa NUP naye yalangiriddwa, mu Lubaga North Abubeka Kawalya owa NUP naye yalangiriddwa, ate mu Lubaga South era mukyala Virginia Nassolo owa NUP yalangiriddwa, mu Nakawa East omwami Fred Ruhindi owa NRM yalangiriddwa, so nga ate mu Lubaga mu Nakawa West omwami Joel Senyonyi owa NUP yalangiriddwa. Kakati no mu Kawempe South Kawempe South omukyala Hajat Madina Nsereko yalangiriddwa ng'omubaka agenda okukulembera ettundutundu eryo erya Kawempe South. Jukira nti mu Kawempe South eno omubaka abaddeyo ye Bashiri Kazibwe Mbaziiro ono era ye teyakomawo kwesimbawo, naye ng'ate embiranye ey'amaanyi era ebadde wakati w'omukyalo ono Madina Nsereko saako ne Dr. Roy Semboge eyesimbawo ku bwannamunigina, saako ne Fred Nyanzi Sentamu eyesimbawo ku kaadi ya National Unity Platform. Kale Madina Nsereko naye bw'atyo amaze okulangirirwa. Tukyalindako okulaba mu Kawempe North ani alangirirwa, so nga ate era tukyalindako okuwulira ndoza ku Kampala abaweddeyo we tufuna awo, so nga ate Mukono naye akyali ku pending. Eri Emawokota Amelia Kyambadde yalangiriddwa, waliwo abadde babuuza ku Gomba tujja gikutuusaako we banaaba bamaze okulangirira, tujja gikutuusaako naye nga abadde tannaba n'owa Buhweju tuli mu kukolako era tugenda kuwa ate ebifudde eruuyi eyo. So nga ate waliwo neyabadde abuuza ku Makindye ndowooza nkugambye nti mu Makindye East Mulyanyama bamulangiridde, ate mu Makindye West Zahara Luyirika naye bamulangiridde. Ate waliwo yabadde ayagala okumanya ku byejjinja, ebyejjinja nabyo tujja bikuwa nga bimaze okukakasibwa. Jjukira ffe twakugamba nti tukuwa ebyo byokka ebimaze okukakasibwa akakiiko k'ebyokulonda. Kale weewaawo ebyo bye bikyaliwo bye twakafunawo okuviira ddala mu kakiiko k'ebyokulonda bekakakasizza oba bayite ba returning officers ab'enjawulo. Ssaawa zino zikunukiriza ziri 6, naye omulamuzi Simon Byabakama yatusuubizza nti ku ssaawa 8 agenda kukomawo, wanaaba akomyewo agenda tubuulira ati ajja kukola okulangirira okulala. Jjukira nti amakya ga leero yakoze okulangirira okulangirira okw'omukaaga, kale nga tujja kuba tulinda okulangirira okw'omusanvu. Naye nga jjukira nti polling station ezibulayo okubala obululu kuno kukomekkerezebwe si nnyingi, teziwera yadde ne 10%. Kale weewaawo tukkiriza nti oba oli awo wanaaba akomyewo oba nga we yatugambye nti nga tezinawera 11 tujja kuba tutegedde ani yaani era ku bululu bumeka obumuwanguza. Naye nga percentages ezibadde zikyaliwo, Kyagulanyi Robert abadde ali ku 24 n'obugwamu, ate nga ye President Museveni abadde akyali ku 71 n'obutundu obugwamu, saako n'abalala abangi nnyo bonna nga we bali mu lwokaano luno. Kale weewaawo byebyo nno bye tuyina essaawa eno, tugenda kuwummuzaamu naye ate tugenda kudda wano tukuwe ebirala ebinaaba bituukiddwako n'ebyo byonna by'oyagala okumanya ebifudde ku bakulembeze bo ab'enjawulo, kubanga tumanye eriyo abantu abatali wano ng'oba oli awo lino lyokka ly'eddoboozi ly'owulira erikuwa ebyo. Kale ffe y'ensonga lwaki twewaddeyo okulaba nga tukuwa
abo bonna bewetaaga okumanya gye bali. Tukwebaza nnyo naddala online community abali ku YouTube n'abali ku Facebook ne ku mikutu gyaffe emirala. Mwebale nnyo mu abatugoberera era tukkiriza nti tujja bbawa ekyo kyennyini kye musuubira. Kale katuwummulemu katono atumye ku lwendo lw'amazzi tukole ne ku ssente z'abakama baffe n'oluvannyuma tujja kudda n'ebyo ebipya ebinaaba byakagwawo. Kakati tukomyewo tukyagenda mu maaso n'ebyo ebyakogwa. Of course waliwo ababadde babuuza ku buhweju ebivaayo biraga nga Zadok Muteekanga ye yalangiriddwa ku kyabuhweju county ate Anet Namara Oyes ono yalangiriddwa ku kyombako omukyala akiikirira buhweju ate nga John Bosco Kaliisa ye yalangiriddwa ku kifo eky'omubaka akiikirira buhweju West. Bano bonna nga bakibiina ki National Resistance Movement. Kakati wetukomawo mu Kampala wano mu Kampala wano Shamim Malende naye yalangiriddwa ng'omubaka omukyala akiikirira Kampala. Ajjukira nti Shamim Malende ono era yomubaka abaddeyo naye nga yadda mu bigere bya Nabiira Naggayi Sempala. Nabiira Naggayi Sempala ono nga kati anoonya kifo kya bwa Lord Mayor. Ye Shamim Malende oyo wa kibiina ki National Unity Platform. Kakati ate wetuddayo eri mukono jjukira nti twabadde tugamba nti waliwo ebifo bibiri ebyabadde tebinnalangirirwa nga kuliko ekifo ekya Nakifuma essaza lye Nakifuma n'ekifo eky'omubaka omukyala akiikirira Mukono. Naye okusinziira ku byonna ebivuddewo tusobola okugamba nti Mukono yonna esiigiddwa kala emyufu lwa nsonga ne mu Nakifuma county ate omubaka Sulaiman Kiwanuka ngono wa NUP naye alangiriddwa ku ky'omubaka addako ow'ekitundu ekyo. Jjukira nti ekifo kino kibaddemu omubaka eyajja nga wa National Unity Platform naye we bataamuwa kaadi ne yeegatta ku kibiina ekya DF oba Democratic Front era abadde avuganya mu kalulu kano ku kaadi eya Democratic Front. So nga ate ne munna NRM eyajjibwa mu ntebe ekisanja kiri ayitibwa Simbwa naye era yabadde akomyewo mu kalulu kano. Naye Mukono agavaayo galaga nti mu Nakifuma county nayo owa NUP yawangudde Sulaiman Kiwanuka. So nga ate omubaka omukyala akiikirira Mukono era naye omukyala ayitibwa Sheila Amaniyo naye yalangiriddwa ng'omubaka omukyala agenda ate okulembera abakyala b'e Mukono mu kisanja kino. Mukyala ono Amaniyo adze mu bigere by'omukyala Hanifa Nabukeera ono era naye yali wa kibiina ki National Unity Platform naye we yajja mu Parliament we yatuuka mu Parliament n'abeeramu ng'era wa National Unity Platform naye we bataamuwa kaadi okuddamu okuvuganya ku kifo kino. Hanifa ono obuuyi n'abujja ku kifo eky'omukyala akiikirira Mukono weewaawo kati akalulu abadde anoonya kamubaka akiikirira ekifo kya Mukono municipality ekyalangiriddwa nga kiwanguddwa omukyala Betty Bakireke Nambooze era nga yabaddeyo. Kale ebyo by'eby'e Mukono yonna awamu nga bweri. So nga ate mpozi okuyisaamuuko mu bifo ebirala oba oliawo nakugambye nti Madina Nsereko yalangiriddwa ku ky'omubaka owa Kawempe South ekifo ekirimu Bashiri Kazibwe essaawa eno. So nga ate Amelia Kyambadde yalangiriddwa ku kifo eky'omubaka akiikirira Mawokota North. Tukyalinda okufuna ebisingawo ebya Mpigi District okuli omubaka omukyala akiikirira Mpigi tufune ebifa ku Mawokota South gye tutannaba kumanya bigibaddeko. So nga ate eriyo ne Gomba Butambalayo yawedde twagitegedde ne Gomba nayo tugirindirira okulaba ate ebifaayo. Naye ate mpoze we tuvaayo nkugamba nti James Kaberuka
ye yalangiriddwa ku ky'omukulembeze ku ky'omubaka wa parliament yaddako owa Kinkizi West era ng'ono naye wa kaadi ya NRM so nga ate Laurent Nkrumah ono ye yalangiriddwa ku kya Bujumbura East ku tiketi ya NRM. Sam Bibeso ono yalangiriddwa nga omubaka eyawangudde Kisoro municipality ku kaadi ya NRM. Peace Kinshaba ono yawangudde eky'omubaka wa parliament owa district ye Kanungu. Embiranye ey'amaanyi mu Kanungu eno ebadde wakati wa Peace ono ne munne we baali mu kamyufu ka NRM n'amuwangula gwe bayita Esther Majambere era bigenze okuzuka nga oba oli awo Peace Kinshaba ate ye yawangudde ekifo ekyo ekya Kanungu Woman Member of Parliament. N'abalala ab'e Kanungu twabogeddeko wano eggulo omuli ne minisita minisita wa ICT Chris Balyomunsi nga naye yalangiriddwa nga omuwanguzi n'abalala bangi mu constituency endala eza Kanungu. Mpozi ate era okugamba nti Asinansi Nyakato ye yalangiriddwa ku ky'omubaka omukyala ali ku wa Hoima City. Hoima City era yeyita Mama Hoima City naye nga ate omukyalo ono ye ali ku kaadi ya PFF. Y'omu ku babaka abatono ba PFF betwakalabako sofa okusinziira ku bintu nga bwe bitambula essaawa eno. Y'omu ku ababaka ba PFF gwe tulinawo so nga ate n'eri mu Mityana municipality Francis Zaake Butebi naye yalangiriddwa ayiganga municipality mu Dyobole Abed yalangiriddwa byebyo. Mpozi ate okutwalako etterego omukulu ayitibwa Kania Mario Obigono yazzemu okuwangula ekifo kino ekya ku kaadi ya NRM. Jjukira nti ono ye minisita omubeezi ow'ensonga ez'omunda mu ggwanga era nga byebyo ebiriwo. Ate we tugenda Obongi Hassan Caps Fungaru ono naye yawangudde. Hassan ono ali ku kaadi ya FDC era wa kibiina ki FDC weewaawo so nga ate we tuvaawo awo ne tweyongerayo ne tugendera ddala okufulumira ddala Kampala ono ne tudda eri Sembabule eyo twategedde nti Namugga Goleti ye yawanguddwa mu na NRM Dezi Byuma ono nga wa kibiina ki NRM so nga ate ne mu Remi Yageeri omukulu Rwashande naye yawangudde omukulu Theodore Sekikubo nga Rwashande ono wa kaadi ya NRM naye so nga ate ne Haruna Kasolo ono nga ye minisita wa microfinance ono naye yawangudde ekifo ekya Kyotera County era naye ali bwatyo so nga ate we tuvaayo eyo ne tweyongerayo okuviira ddala era wano omwami ayitibwa Shaka Bashaija ono nga ono yawangudde ekifo kya Entebbe municipality era naye yalangiriddwa so nga ate Bushenyi Shaka municipality omwami ayitibwa Idi Basajja Balaba naye yalangiriddwa nga awangudde. Mu kiboga eyo nga we nakugambye nti Kiboga West yawanguddwa omwami Kefa Kiwanuka ono era yaliko omubaka wa constituency eno yennyini so nga ate omubaka omukyala owa district eno ey'Ekiboga ye Desire yagiwangudde so nga ate eri Mulira City muna NRM General Ruth Acheng ngono minisita w'ebyobulamu naye yalangiriddwa ng'awangudde minisita munne ow'ekikula ky'abantu Betty Amongi so nga ate ne Mityana minisita n'abako
Makooba naye yasobodde okweddiza ekifo ekyo. Mire Babalanda Ebudiope naye yasobodde okweddiza ekifo ekyo. So nga ate Moses Magogo naye yasobodde okweddiza ekifo ekya Budiope East. Minisita Babalanda ali mu Budiope West, ate ye Magogo ali mu Budiope East. So nga ate Minisita Chris Baryomunsi wa Kinkizi County naye yalangiriddwa era mu kifo ekyo nga yasobodde okukyeddiza. Baryomunsi ono wa NRM. So nga ate wetugendako mu Obongi era wetuddayo omukyala Harriet Joyo ye yalangiriddwa nga awangudde ekifo ky'omubaka omukyala akiikirira Obongi, naye ng'omukyala ono ye yazze bwa namunigina taliiko kibiina. So nga ate wetudda mwaluwe eyo omwami Muzaidi Kemisi ono nga yawangudde ekifo ky'omubaka owa Arua Central Division, naye ngera omwami ono naye ali ku kaadi eya FDC. So ate wetugende Bulambuli omukyala Sarah Wekomba ono nga kibiina kya NRM naye yawangudde ekifo ekyo eky'omubaka omukyala. So nga ate era saidi eyo Gerard Nangoli ono yawangudde ekifo kya Elgon County North, era nga nga Gerard ono naye wa kibiina ki NRM. So nga ate era wetweyongerayo netugendera mu Elgon tuyinayo omwami Nyasio Mudimi ono naye yawangudde ekifo eky'omubaka wa Elgon County. Oli yabadde Elgon County North, oyo naye ali eyo. So nga Ivan Cheyune ono yewe Nakasongola nga yasobodde okuwangula naye ekifo ekyo, ate ngera Ivan Cheyune ono ali ku ticket eya National Unity Platform. Kaakati nno byebyo ebiringa ebyakagwawo mu kaseera kano ebifa ku bakulembeze naddala aba MP. Ndi mu kulaba ano oba waliwo omulala gweyagala okumanya. Abamu tuyinza okuba nga twabogeddeko dda ng'oba oli awo gwe weeyungiddeko, tubadde twabayiseeko dda, naye ng'ate bitusobola okuddamu bo tujja baddamu, betutannaba kutegeera bibakwatako nabo tetujja kwetumiikiriza kukola mulimu gw'akakiiko ka byakulonda oba ogw'aba returning officer, newankubadde oba otegedde nti okusinziira ku results eziriwo kino kyekiriwo, naye ffe tetukkirizibwa kulangirira. Gomba district Gomba ekyali Luweero kiri kitya. Luweero twagambye nti bakalangirirako sofa omwami Sekabira Dennis owakatikamu Sekabira ye yalangiriddwa. So nga ate waliwo n'agamba nti ate Nakasongola nga tukugambye nti Ivan Cheyune y'omu ku balangiriddwa mu kifo ekyo, naye ng'ate omubaka omukyala abadde yeesimbye ku kadi ya NRM naye kyategeerekese nga ye yalangiriddwa ku kifo ky'omubaka omukyala owa Nakasongola. Kale ye Ivan Cheyune ali ku kadi ya NUP nga yawangudde Nakasongola County. Weewaawo Makindye twagimaze dda. Makindye twagambye nti East waliyo Mulyanyama, ate mu West waliyo Zahara Luyirika. Jinja region tujja kugireeta mu kaseera katono nnyo, tofaayo. Yiganga nja kwogera ku Yiganga municipality. Tulinawo Mudyobole Abed oyo ye yalangiriddwa era yakyaliwo, wakyaliwo enkalu naddala ku kifo eky'omubaka omukyala akulembera district eno ey'Eyiganga. So byebyo ebiriwo. Yiganga nga weŋŋambye kugumiikiriza Elizabeth Yiganga awo wetuli. Yiganga Mudyobole Yiganga municipality ye yawangudde, yalangiriddwa, naye tukyalinda ate okulangirira abalala. Waliwo wano omulala ayagala ebyawa Makindye tumumaze, Makindye tumwogeddeko nnyo. Gomba tannaba, tujja kujja tukuwe byonna. Kale katuwummulemu katono nnyo, tugenda kudda era tukuwe ate oba oliawo ebyo ebinaaba byakagwawo, nga naffe twongera okukwatagana n'abasasi baffe abali mu bifo ebyenjawulo abatubuulire kiri kiti eyo, ate ffe tujje tukubuulire nti eno kiri bwe kiti oba bwe kiti oba bwe kiti. Kale weewaawo
awuza Kampala tugambye nti Shamim Malende alangiriddwa ono abadde avuganya n'ababaka bawerako nga ku bo kuliko Amina Lukanga Nanziri. Amina ono yali RCC wa Kampala era abadde avuganya n'omukyala Shamim Nanfuma yali wa NRM naye waatawangula kamyufu nadda ku bwa Namunigina ye Shamim Nanfuma oyo ate ng'era abadde avuganya n'omukyala owa PFF ayitibwa Nana Mwafrika Nalongo oyo naye abadde ku kifo ekyo n'abalala weewaawo naye Malende alabisenga abalonzi gwe basazeewo okutambula naye mu kisanja kino. Kale weewaawo katuumulemu katono nnyo tujja kudda edda. Jjukira nti ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda yatugambye nti ajja kudda ku saa 8 atubuulire ebyo ebinaaba bifuniseewo. Ajjukira nti emiwendo gigenze gikendeerera ddala naddala ejja constituency ezo ze twetaaga wookebera ennyo ogenda okulanga bigenze bikendeera ddala. Constituency tetubuzaayo nnyingi nnyo okutwaliza wamu okulaba nga tumanya ani agenda okuwangula ani agenda okulangirirwa ku ky'omukulembeze w'eggwanga lino Uganda. Kale omukulembeze addako agenda otutwala emyaka 5 egiddako. Nakaseke North eyo tujja kugamba mpigi tetunnaba kutegeera biri mu mpigi mu Kiibi Medi naye tugenda kutegeeza mpozi mu mpigi Mawokota North yo omukyala Amelia Kyambadde ye bamulangiridde era ye yamaze dda okulangirirwa. Nakaseke North eno omubaka aliyo ndoza bamudikiriyalinga n'opposed omubaka ali ku kadi ya NRM. Jjukira nti gwe yali yesimbyewo naye owa NUP kyazuulibwa nti yali talina mikono gimala kumusemba. Luweero nagambye Luweero twakamanyako Sekabira Dennis yekka. So elections are not fair ekyo simanyi kwosinziira Maloba Godfrey simanyi kwosinziira kugamba bwotyo naye kale ffe katunuire akakiiko k'ebyokulonda kubanga kekaweebwa obuvunaanyizibwa ate obukola ekyo. Kale weewaawo katuwumulemu katono tujja kutandikiraawo. This is Church of Uganda Family TV. Well, essaawa yonna okuva kati omulamuzi Simon Byabakama ate alangirira ani omuwanguzi era essaawa yonna tugenda kuba tumwegattako naddala nga ekyo nakyo kitandise. Naye kinsobola okugamba nti mu ddakiika eziddako ntono nnyo tugenda kuba tutegedde ani addako, ani omukulembeze w'eggwanga lino addako. Kale weewaawo nga wetulinda omulamuzi Byabakama twongera okutunuulira mu bantu oboolyawo abawangudde mu bifo eby'enjawulo. Kati twabadde twogera ku kyotera nga tugamba nti kyotera eyo babadde balangiridde Honorable Haruna Kasolo nga omubaka wa Parliament owa Kyotera municipality naye ate era n'omubaka Kaka Uthman Lubega naye alangiriddwa ng'omubaka wa Kakuuto County. Kakuuto County eno ebadde ekulemberwa omubaka Geoffrey Lutaya era weewaawo twogerera kati nga Lubega Ismail Kaka ye mubaka omujja owa constituency eyo. Ate wetugenda mu Wakiso constituency yabadde ebulayo gye twabadde tutogeddeeko yabadde ya Busiro North yabadde ya Busiro South. Busiro North twagambye oyo Moses Mayanja ye yasoose okulangirirwa. Moses Mayanja wa kibiina ki NRM ate ye mu Busiro South omubaka Kenon Opio ye yalangiriddwa nga Kenon Opio ono naye wa kibiina ki NRM. Kenon Opio ono nno abazze mu kifo ky'omubaka Charles
Matovu abadde wa NUP. Ate wetugenda mu Makindye Ssaabagabo omubaka David Sserukenya ye naye alabika ngazzeemu okuwangula ekifo ekyo ekya Makindye Ssaabagabo. So nga ate n'omubaka omukyala ye Beth Ethel Nalima naye yalangiriddwa ku ky'omubaka omukyala owa constituency eyo. Kale mu bumpimpi byebyo ebibadde bikyaliwo mu Katikamu South Katikamu North Bamunaanika County ne Luweero Woman Member of Parliament tukitegeddeko nti ate eno ebifo bino byonna ab'ekibiina ki National Unity Platform babyeze ne kitegeerekeka nno nti kati Luweero nayo erabika ng'esiigiddwa red eringa mukono kubanga jjukira mukono eyo nayo twagirabye nga nayo esiigiddwa langi emmyufu. Kale byebyo nno ebiriwo naye nga tukyalindako wano okulaba okukakasa ebyo ebyebuyikwe twagala okukakasa ebyebuyikwe weewaawo ng'ebiriwo biraga nti minisita Diana Mutasingwa ye Kagenyi yalabika nga ye mbaka omukyala owa constituency eno addako so nga ate Kanabi Moses Lukanga ono ye wa Njeru municipality Lukanga wa Moses Lukanga wa Njeru municipality so tukyalinayo Lugazi municipality n'endala okulaba ate baani abaziwangudde ezo. Akalulu bwe katyo bwe kali eno mu Busiro kangambe wetugendako mu Busiro East abaddewo NUP ng'eyamudidde mu bigere independent wadde nga naye tukimanyi bulungi nti ekibiina ki NUP kye kyamuwandako eddusu so nga ate mu Nansana municipality abaddeyo Wakayima Musoke abadde wa NUP era nga namudidde mu bigere Zambali Blasio Mukasa naye wa NUP. Ate mu Makindye Ssaabagabo Sserukenya oyo y'ekifo kye yakisigazza wa NUP. Ate wetudda mu Busiro North abaddeyo wa NUP Paul Nsubuga naye wetwogerera nga kati Moses Mayanja aliyo ye wa NRM. Ate Kenani Opio oyo yawangudde mu Busiro South wa NRM naye ng'era kino ekifo kibaddemu Charles Matovu naye wa NUP. Songa ate tugenda mu Entebbe municipality abaddeyo Michael Kakembo yayingirira ku kadi ya NUP naye nga oluvannyuma yakyuka nadda mu Democratic Front naye nga neeyo nayo nsonyiyo katono mutusonyiweko katono nnyo ebyo bibaawo naye nga tubadde tugamba nti wali mu Ntebbe municipality omubaka abaddeyo Michael Kakembo yali ku kadi ya NUP n'amala ne yeegatta ku Democratic Front nga wetwogerera kati eyawangudde Shaka Bashaija ye wa NRM. Kale ne Busiro nayo yiiyo erabika manya eyo nayo eruye eyo kirabika nti NRM nayo yeerisiza nkuuli nnyo mu kifo ekyo. Weewaawo tukyagenda mu maaso n'okulaba ate ebyo ebyafudde ewalala naye nga mawulire amalala Moses Ali mukwano gw'abangi oyo naye yalangiriddwa ng'omubaka addako owa Adjumani West. Moses Ali embaka addako wa Adjumani West. Weewaawo waliwo constituencies ezimu ezitanaba kwogerako wano ng'ate ziri kumpimpi wano osobola okugamba ezo zo nga
temuziriiko. Naye mpozi eriyo baminisita mwattu abagudde mu kalulu kano nga omu ku bo ye minisita David Bahati ono abadde wandole eyo oyo yagudde ate ne minisita Betty Amongi ono minisita naye abalonzi tebamulabyewo so nga ate Hamson Obua ono wa Ojuri County ku NRM naye yagudde mpozi okugamba ku Bahati ye yabadde ku bwannamunigina yabadde esimbyewo ku bwannamunigina so nga ate wetweyongerayo era ku baminisita abalala abatakomyewo wetulaba wano waliwo Frederick Gume ono abadde ayagala kya bubaka bwa Bulamoji North West County. Bulamoji eno eri mu kalire eyo mu Busoga, kale ono naye bamukubye ekigo. Moriku Kadichu oyo naye yabadde ayagala bubaka bwa Moyo, oyo naye abantu tebamulabyeko tebamulabiza ku njuba so nga ate John Mulimba ono yabadde ayagala bubaka bwa Samia Bugwe North era nga yabadde akwatidde NRM bendera mu constituency eyo, naye abalonzi balabika tebamulabiza ku njuba so nga ate ne Henry Okero Oliem ono minisita w'ensonga z'ebweru naye eyabadde ayagala obubaka bwa Chwa County naye kyategerekese nga naye abalonzi tebamuyisiza bulungi nnyo kye tusobola okugamba, naye mpozi okuyisayisa mu bimpimpi naddala ebyabo ababaka. Wetugenda mu Kinkizi West tulina omubaka James Beruka ono nga ye yawanguddeyo, ate wetweyongerayo era mu constituency endala wetugende Rukunjiri Paula Turyahikayo ono naye nga wa NRM ye yawanguddeyo eyo, ate nga omubaka Jim Muhwezi ono naye mu Rujumbura yawanguddeyo naye wa NRM. Mathias Rwabugumi wa NRM ono naye yawangudde mu Rubabo, ate nga Henry Tumukunde ono yawangudde mu Rukunjiri municipality nga naye wa NRM, ate nga Asensio Mali Mujuni ono naye yawangudde mu Isingiro South, ate Stephen Kangwaje ono naye yawangudde mu Bukanga County. Naye nga bonna bensomye bo ba kibiina ki National Resistance Movement oba NRM. So kale eyo nayo NRM erabika yeerisiza nkuuli nnyo naddala mu bululu obwo. Weewaawo abakyabuuza Kawempe North tunaatera okukonfaminga mu ddakiika ntono nnyo tujja kumanya ani mu Kawempe North, naye nga Makindye East yo bamaze okulangirira incumbent abadde Alan Sewanyana ono yajjira ku kaadi ya NUP era Alan Sewanyana y'omu ku babaka ndooza abatanyumiddwa bulungi kisanja kino kubanga atawanyiziddwa nnyo. Jjukira nti baamala ebbanga ddene mu kkomera n'omugenzi Segirinya Muhammad era bwe babayimbula omugenzi Segirinya Muhammad yenno obulwadde tebwamuganya kuwoomerwa ttooke lya Parliament, naye Mukama omwoyo gwe yagulamuza ekisa so nga ate ye Alan Sewanyana abadde asigaddeyo kati oluvannyuma lw'ekibiina kye okumumma tiketi ey'okwesimbirawo ku kibiina ekyo yasalawo ajje ku bwannamunigina era nga ono awanguddwa omukyala Zahara Luyirika Mara, ekibiina gwe kyali kyawa kaadi okwesimbawo ku kibiina ekyo. Kale ebyo bye Makindye bwetyo bwe badde, naye nga Makindye mubaddemu omukyala yali RCC we Makindye eyo era oba ojjukira bulungi ono omukyala era yabeerako ne Deputy RCC owa Lubaga ng'akuuma entebe oluvannyuma lwa Anderson Bulola okulekulira emirimu gye okuyimirizibwa ku mirimu gye. Kale
omukyalo oyo ye Doreen Kagabi naye abadde mu nsiike eyo ng'ayagala kifo kya bubaka bwa kifo ekyo weewaawo abalonzi ndowooza teyabamatiza bulungi kale ne kirabika nga naye tekimukutteeko bulungi so awo we tuli essaawa eno we tuyimiridde era we tukyali we twogerera gwo omuwendo gw'ababaka ab'ebibiina ebyenjawulo gweyongera so nga ate n'abo abagize ku lwa namunigina nabo ennamba zirimu kweyongera tukkiriza nti we tunaamalira bino byonna we tunaabiviiramu tujja kuba tulina omuwendo omutuufu gwe tusobola okugamba nti weewaawo tulina abantu bwe bati oba bwe bati ababaka ab'ebibiina essaawa eno si ke kaseera akatuufu ak'okugamba nti twogere ku ekibiina kino kirina ababaka bameka lwa nsonga omuwendo gw'ababaka tujja gumanya nga office z'electoral commissioners aba returning officer bonna mu ggwanga bamaze okulangirira ebivudde mu kulonda mu bitundu ebyenjawulo naye nga kye tusobola okugamba owa Nakaseke nakugambye ekiriwo mu Nakaseke mpozi okusomera ababaka b'omu Nakaseke waliwo anayagala okumanya Nakaseke naye nga Nakaseke South yo Lutamaguzi Semakula balabika bamusinzizza amaanyi eruuyi eyo so nga ate Nakaseke gwe njagala wano kuwa Sara Najjuma ono wa NUP wa NRM yawangudde wa NUP abadde Nakaseke Nakawooya era ku kifo ky'omubaka omukyala akiikirira district eno so nga ate Professor Hebwa Manyisa ono naye yawangudde Geoffrey Kayanja ono yabadde omubaka wa Nakaseke North naye nga Geoffrey Hebwa yamuwangudde gwe babadde besimbyewo naye ate Nsereko Kawuma Basajja Subi ono ye yawangudde Honorable Lutamaguzi Semakula era nga kati oyo mbaka addako so nga ate mu Nakasongola eyo twayogedde nti Nakasongola ekifo kya Nakasongola County omwami Ivan Kyeyune ye yakiwangudde so nga ate ekyombaka omukyala owa Nakasongola era eyakiwangudde ye mukyala abadde akwatidde NRM bendera okuvuganya ku kifo ekyo owa Jjinja tujja kugamba Jjinja n'owayiganga tujja kugamba manyi twagala nnyo okumanya ebifudde eyo mu babaka baffe ab'enjawulo Kamuli Woman Member of Parliament oyo Rebecca Litwala Kadaga bamulangiridde dda nga awangudde so kakati eyo nayo tuvuddeyo so we tweyongerayo nakugambye nti mbuyukwe okulangira ku kyagenda mu maaso era nga getuyinawo galaga nti Moses Musanje Lukanga ono nga wa kibiina ki NUP ye yawangudde ku kifo ekyanjeru municipality oyo bamulangiridde era yakitutte dda ate Bukoto toyawudde Bukoto ki naye nga mpozi Bukoto Central yo Richard Sebamala yagiwangudde Bukoto Central Richard Sebamala Kalungu yawedde dda Sewungu Honorable oyo yazzeeyo ate ne Kiruruta naye bamulangiridde ng'awangudde ate omubaka omukyala wa district eyo yeye Aisha Sekindi ono twali tumumanyi nga wa NRM naye mu kalulu kano abadde wa independent era akalulu abadde anoonya akake n'aka President Museveni kale weewaawo oyo kibye ebifeeyo kale nga we nakugambye nti essaawa yonna tulinda omulamuzi Simon Byabakama okutugamba butya bwe tuyimiridde era nga watuukirawo ffe tujja kuba tukugamba nti kati azze era tumukuwe alangirire ebyo ng'era tusuubira nti byagenda okulangirira bye byenkomeredde kubanga woba ojjukira bulungi
yatugambye nti ebibulayo tebiweza yadde ne 10%. Kale nno weewaawo wanabazze okutuwa tusuubira nti byagenda otuwa ate byebyo ebisembayo era alangirire naani omukulembeze w'eggwanga lino omulonde yaani. Poliisi yavuddeyo n'esambajja ebyabadde bibungeesebwa ku mitimbagano nti bawambye omukulembeze w'ekibiina kya National Unity Platform ne bamutwala mu kifo ekitamanyiddwa. Poliisi yavuddeyo n'ebyegaana n'egamba nti bo ekintu kimu kye baakoze kukakasa nti obukuumi mu kifo kye weebuli, era omwogezi wa poliisi yagambye nti talina na information yonna nti abasirikale be bagezezzaako n'okuyingira mu kikomera ky'omukulembeze ono, kubanga yo poliisi egamba nti basazeewo kukuuma kitundu ekimwetoolodde era abasirikale be okusinziira ku kyeyategeddeko babadde basigadde wabweru yokka tebayingiddeko munda. Kale bwe bityo bibiri omulamuzi Simon Byebakama we yasembeddeyo okututemera ebyo twabadde tuyimiridde bwe tutyo nga President Museveni ali ku candidate Museveni ali ku 71.88% ate nga ye Kyagulanyi ali ku 24.46% nga ola ku screen yo, ate nga ye Nandala Mafaabi ali ku 1.91% nga yabadde ali mu kifo kya kusatu, so nga ate ye General Mugisha Muntu Grigore nga ali ku 0.5% n'abalala nga yebeegobereganaawo okutuukira ddala ku yabadde akyasembyeyo okuba n'obubonero obutono. Era nga wetwogerera awo wetuli essaawa eno byebyo bye tusobola okukuwa kati. Tubadde twagala okwegatta ku John Bosco ahumuza naye tuyinza obutamufuna akaseera kano kubanga embeera tusobola ogitegeera nga bweri essaawa eno erubo wajali, naye nga tukkiriza nti leero werunazibira tujja kuba tufunye ebisinga obungi ku babaka baffe aba paalamenti okonnokosa oba oliawo na okokosa n'omukulembeze w'eggwanga. Ye omukulembeze w'eggwanga agenda kulangirirwa mu ddakiika ntono nnyo okuva kati, era ye tuzibala obeera okebera ano ku ssaawa yo olabe ani addako, naye nga byebyo ebiriwo mpozzi era wetwogerera ebyabadde abantu abagudde mu kalulu erudde eyo olw'embalala amanya oludda Rome Western eyo mwabaddemu nga bano be babadde ba incumbent. Tugenda kutunuulira omukyala abadde akiikirira district y'Embarara. Omukyala ono ye Rita Bwahika era nga omukyala ono yali ku kadi ya NRM naye mu kalulu kano abadde yakomyewo nga independent. Naye omukyalo ono amawulire agava eruuyi eyo galaga nti naye yagudde. Kale ye David Bahati namwogeddeko, so nga ate wetugenda mu Ntungamo municipality omwami Yona Musinguzi ono nga yabadde akwatidde NRM bendera ku kifo ky'omubaka wa municipal eyo, ate ng'era ye incumbent abaddeyo naye abalonzi tebamulabiza ku kalulu era teyayiseemu. So nga ate Robert Rukari ono nga Wambarara City North ono naye yagwa mu kamyufu ka NRM n'asalawo okujja ku bwannamunigina, era mu kujja ku bwannamunigina abalonzi tebamulabiza ku kalulu, yadde bamugambye nedda tebikola bwe bityo. Omulala era eyagudde gwe tusobola okutunuulira tujja kutunuulira Mwijuke Francis ono abadde ayagala kifo kya Buhweju County ku tiketi ya PFF. Ejjukira oli yajjiramu FDC kati abadde ajjidde mu PFF. Ono naye wetwogerera yagudde abalonzi naye balabika tebamukoze bulungi nnyo, tebamuyisiza bulungi nnyo wetwogerera. Kale byebyo nno kalulu bwe katyo we bakusinga weekubeko enfuufu odde ku kkubo okole ebirala. President Museveni asiba atujjukiza nti akalulu si mulimu, n'olwekyo togulabanga mulimu era tutandika na kugamba nti
kenagudde ensi eweddewo nedda okyalina bingi nnyo by'osobola okukola era ebyo by'osobola okukola osobola obbikola wadde ng'oli mu paalamenti oba nga toliimu. Era ekirala wobeera ng'obadde wa kuweereza bantu era osobola obbaweereza newankubadde nga toli mu paalamenti. Kale tuleme kulowooza nti okubeera mu paalamenti kwokka y'engeri yokka gy'osobola okuweerezaamu abantu. Osobola otuweereza nga tutandise. Kale weewaawo katuwummulemu ate bwe tunaaba nga abalyereeza beeteeseteese tujja kudda nabo, we banaaba tebeeteeseteese tujja kulaba ate kye tukuleetera. Bwe bityo bwe biri tukomyewo and of course to have our last wrap up of these things. Now of course remember we are waiting for the final declaration that should be coming through in any minute from now. Kale gwe atugoberera yonna gy'otugoberera omukulembeze omulonde agenda kulangirirwa essaawa yonna okuva kati era alindiriddwa naye nga twongera kwebaza gwe atambudde naffe okuva ku lunaku luli olw'okulonda olunaku olwokuna mpaka olunaku olwaleero. Of course tubeebaza nnyo mu abatugoberedde ebbanga lyonna mu ensonga lwaki mutukuumidde wano. Kale nga we tulinda ebiva erubowa nyongera okujjukiza nti we tuddayo mu kyotera omubaka omukyala owakyotera naye ye Fortunate Rose Nantongo. Kati Fortunate Rose Nantongo ono wa NUP nabadde mu kugambako Nantongo ono gwe atamumanyi nti Nantongo yajja ku bwa MP oluvannyuma lwa maama we omukyala gwe baali bayita Robina Ssentongo, maama kitovu. Robina Ssentongo ono yali era ye MP omukyala yasooka mu district y'ekyotera nga kyotera bakagifuula district okugisala ku Rakai ne Masaka. Kakati Robina Nantongo ono na Katonda namujjulula mu bulamu bw'ensi ng'amaze okuwandiisibwa. Nomination zaali ziwedde naye jjukira nti ebiseera bitwali mu biseera bya COVID era kyategeerekeka nti COVID yamujja mu budde nga nomination ziwedde. Kaakati Electoral Commission yali erina okuddamu okuyita nominations empya era Robina Kulumberwe ekibiina kya Democratic Party kye yalimu mu kumuziika ne balonda muwala we Fortunate Rose Nantongo okumuddira mu bigere era gwe banominatinga bwatyo bwe yawangula okujja mu paalamenti naye we yali mu kkubo n'akyuka nadda mu kibiina ekya National Unity Platform era yabadde akikwatidde bendera ku bw'omubaka omukyala akulira district ey'ekyotera era we twogerera nga ye Fortunate Rose Nantongo obubaka yabuwangudde era nga yembaka addako owa Kyotera district naye nga ate ye Haruna Kasolo wa NRM ye yawangudde mu Kakuuto county ate nga ye Ismail Lubega ye yawangudde eri mu Kakuuto. So wetuvaakawo ne tugenda Sembabule Sembabule ne tugenda Bukomansimbi. Ebukomansimbi eno ababaka bonna abasatu ababaddeyo babadde ba NUP. Ako kuliko Veronica Nannyondo omubaka omukyala owa Bukomansimbi nossaako Hassan nossaako Manya Kayemba Solo ono nga naye abadde wa NUP ate kossa ne Christine Ndiwalana naye abadde wa NUP naye we twogerera bano bonna balabika tebakomyewo era nga Bukomansimbi eno yonna erabika eronze aba NRM ngoko kwe kuli Ruth Katushabe ono wa NRM era yalondeddwa okudda mu kifo Veronica Nannyondo kyabaddemu songa ate Hassan Serunjogi ono yalondeddwa okudda mu kifo Kayemba Solo mwabadde ng'ate era Salimu Kisekka ono yalondeddwa okudda mu kifo Christine Ndiwalana mwabadde.
kale ebyo bwe bityo bwe biri eruuyi eyo naye era okwongera okujjukiza nti ate era ku bantu abamu ab'enkizo abalabikanga abagudde tetuyinza kubuusa maaso omukyala Nanduutu ono gwolaba naye awangudde agudde mu kalulu era takomyewo. Kale wetuvaayo eyo ne tugenda mu Sembabule omubaka omukyala Mary Begumisa ono yasuuliddwa ettale. Ejjukira Mary Begumisa baamukuba mu kamyufu oluvannyuma lwa Florence namba 0 okutwala kaadi ya NRM. Mary Begumisa ono n'asalawo akomewo ku bwannamunigina naye era teyasobodde kulutonda ng'ate era mu kifo kino mwe mubadde n'omuyimbi Nina Kankunda oba abasinga gwe bamanyi nga Nina Rose. Kale eyo nayo ebyo bye byabaddeyo so ng'ate mu kifo ekyalimu Shatisa Musherure ojjukira nti ono yasalawo alekere Sodo Ayine Kaguta era ono ye yawangudde mu Mawogola North ate nga yo mu Mawogola South eno nga Goreti Namugga yabaddeyo eyo yo omwami Daisy Byuma ye yawanguddeyo. Kale bwebityo bwe biri eby'essayidi eyo Essembabule ne sayidi ey'Ekyotera wamu ne sayidi eyo eya Bukomansimbi. Kaakati ndowooza eyo sayidi yo tugigusizza bulungi nnyo era bulungi ddala nga bwe nakugambye nti mu ssaawa yonna okuva kati tulindirira akakiiko k'ebyokulonda okujja okutuwa ate ebyo bye batugambye nti bye byenkomeredde era bye bisembayo okulangirira omukulembeze w'eggwanga addako. Kale no tovaako sigalako ogoberere ensonga zino omanye ate ani pulezidenti wo mu mwaka gwa 2026 ne 2031 weewaawo musayidi ey'Ekayunga of course abawangudde nabo gye bali nga ku bo kuliko Nakwedde Harriet Kafeero ono nga yimbako omukyala owa district ene yawangudde. Jjukira nti ono yaggyeeyo omukyala Aida Elios Nantaba. Aida Nantaba ono akulembedde abadde mu kifo kino okumala akaseera akangi nga ate ne Nakwedde ono naye era si mupya nnyo mu by'obufuzi naddala eby'Ekayunga. Emirundi mingi agezezzaako nga tannafuna ngeri gy'awaguza paka oba oliawo ku mulundi guno tusobola okugamba nti Katonda yamuddiddemu nga kabaka we yaddiramu ab'obugulu obutono bw'atyo n'asobola okukiyitako n'awangula entebe eno ey'omubaka omukyala owa district ey'Ekayunga. So nga ate ejjukira nti Nantaba ono abadde wa NRM naye abadde yakomawo we yagwa mu kamyufu n'akomawo okwesimbawo ku bwannamunigina era Nantaba ono yaliko ne Minister of State ow'ebyettaka naye ng'ate era eyo tulinayo Minister Lugoloobi ono nga naye yeesimbyewo so ng'ate waliyo ne Tebandeke okuva ebbaala eyo nga naye Sebandeke naye yalangiriddwa ng'omuwanguzi. Kale wetudda ate era wetweyongerayo Essembabule twogedde ku bali kati waliwo ate Mawogola West kubanga twogedde ku Mawogola North kati waliwo ate Mawogola West. Mawogola West eno abaddeyo bamuyita Anifa Kawoya ono era ye yazzeemu okuwangula ekifo kino ekya Mawogola West so nga ate waliyo gye bayita Remiyaga eno yebadde esinga okubaamu ensasagge era abaddeyo ye Theodore Sekikubo nga kati General Emmanuel Rashande ye yawangudde. Kale munzikirize tutanule ebigere tudde Lubowa tulabe ate ebifeeyo tuwulirize naani gwe batulangirira ng'omukulembeze waffe era n'obubonero bumeka n'oluvannyuma tujja kuwumbawumba ensonga zino zonna tubasiibule naye nga tubeebaza nnyo. Kale katugende Lubowa.
Declaration from the Electoral Commission. Of course, these are some of the winners. Of course, Dr. Chris Vadiomunsi for Kinkizi East. He was declared the winner. And of course, we congratulate Dr. Chris. We have Dixon Katweshumbwa, NRM MP-elect for Shema Municipality. Of course, we congratulate you. Of course, Gerard Karuhanga Independent. We congratulate you upon your victory in Ntungamo Municipality. And of course, Moses Mayanja, MP-elect Busiro North. We will congratulate you upon your victory as and of course you have Honorable Lillian Abal. We congratulate you as MP-elect Kitigum District. Of course, we congratulate you. And then of course we have Margaret Mohanga, NRM. We congratulate you for Fort Portal North. Congratulations, Honorable Margaret. And of course, Ivan Cheune, we congratulate you upon your declaration as the next MP of Nakasongola County. And of course, Elias Samuchivi, we congratulate you upon your declaration as the next MP of Butambala County. Of course, General Emmanuel Rashande, we congratulate you upon your election, your declaration as Remiaga County MP. And of course, that is General Rashande. And of course, Daphne Lydia Mirembe, we congratulate you upon your victory as the next MP. Haruna Chiyuneka Solo, we congratulate you upon the victory you've reached at. And of course, Professor Ephraim Kamuntu, we congratulate you upon your declaration as the next MP of Shema South County. And of course, Hassan Kaps Fungaru, we congratulate you upon your election as the next MP of Obingi County. And that is it. Of course, we continue to congratulate Gerard Nangoli, of course, as MP-elect of Elgon County North. We congratulate you, Honorable Gerard Nangoli. And of course, we have a number of people we are congratulating. Daisy Oswaldo Yuma, we congratulate you upon your victory as the newly elected MP of Mawogola South. Congratulations, Daisy Vyuma. And of course, Nyasio Mudimi, we congratulate you upon your election as the next MP of Elgon County. Congratulations once again. Zambali Blasio Mukasa, congratulations to you, Zambali, MP Nansana Municipality. We congratulate you once again, and we wish you the best in your service as the next MP of Nansana. Then Mama Robina Nabanja, we congratulate you upon your victory in Kakumiro as the woman member of parliament of Kakumiro district. Congratulations, Prime Minister Honorable Robina Nabanja Musafiri. We congratulate you, and of course we have Dr. Jane Ruth Acheng, Leader City woman member of parliament. And of course we congratulate you and pray that God will guide you through your service as the MP of Lira City. And of course, that is Dr. Jane Ruth Acheng. And of course, we have quite a number of people to congratulate. We have Adrian Katusime. Adrian Katusime, congratulations, woman MP of Shema District. Congratulations once again, Adrian Katusime. Of course, when we switch, we have Patrick Chichoncho. Congratulations upon your victory in Ruchiga County. Congratulations once again, Honorable Patrick Chichoncho. And of course, the list is endless. Here in Kampala, Hajat Misa Kamanda, we congratulate you upon your victory. And of course, Shamim Malende, Honorable, we congratulate you upon your victory. Hajat Nsedo Komadina, we congratulate you upon your victory. Of course, Zahara Riri Kamala, we congratulate you upon your victory. Ali Nganda Mulyanyama Kasirie, we congratulate you upon your victory as the next MP of Machindye East. And of course, Eugenia Nasoro, we congratulate you upon your victory as the next MP of Rubaga South. And of course,
Abubakar Kawalia, we congratulate you upon your victory as the next MP of Rubaga North. Betty Ethel Nalima, we congratulate you upon your victory as the next MP of Wakiso district. And of course, Moses Ismail Lubega Kaka, we congratulate you upon your victory as the next MP of Kakuto County in Chotela District. George Musisi Council, we congratulate you upon your victory as the next MP of Kira Municipality. Frank Tumwebaze, we congratulate you upon your victory as the next MP of Chivale East constituency. Nkunyinji Mwada, we congratulate you upon your victory as the next MP of Chadondo East constituency. And of course, Rebecca Aditwala Kadaga, right honorable, we congratulate you upon your victory as the next woman MP of Kamuli district. And of course, Betty Engola, we congratulate you upon your victory as the next MP of Apak district. And of course, Moses Musanje Rukanga, we congratulate you upon your victory as the next MP of Njelu Municipality. Of course, John Baptist Nambeshe, we congratulate you upon your victory as the next MP of Manjia County. And Betty Numbers Bachideke, we congratulate you upon your victory as the next MP of Mokono Municipality. And of course, Harriet Nakwede, we congratulate you upon your victory as the next MP of Kayunga District. And of course, we have Amanyo, we congratulate you upon your victory as the next MP of Mokono District, woman member of Parliament of Mokono District. And of course, Sulaiman Chuanuka, we congratulate you upon your victory as the next MP of Nachifuma County. And of course, Joseph Sewungu, we congratulate you upon your victory as the next MP of Kalungu West. And of course, Yusuf Chiruru Tankede Tanyi, we congratulate you upon the victory, upon your victory as the next MP of Kalungu East. And of course, Aisha Sechindi, we congratulate you upon your victory of woman member of Parliament of Kalungu. Richard Sebamala, we congratulate you upon your victory as the next MP of Bukoto Central. Patrick Musinguzi, we congratulate you upon your victory as the next MP of Kashari North. Desire Mohoza, we congratulate you upon your victory in Chiboga. And of course, Lole Eric, we also congratulate you upon your victory in Hoima. In Chiboga, sorry. And then, of course, Emmanuel Magola, we congratulate you upon your victory. Ipo, we are congratulating. Of course, there is Rose Nalubowa. We congratulate you upon your victory in